Hello, my dear students. How are you all doing? So, welcome to today's session. We've been doing so many sessions since long time. So, today we have come up with another session. So, this is your JEE ma'am, your master teacher for chemistry. So, just confirm me if I'm audible, if I'm visible, so that నాకు ఒకసారి వినిపిస్తున్నాను కనిపిస్తున్నాను కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు అనుకోండి మన క్లాస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఈరోజు. Just let me know. Am I audible? Am I visible? Nandu, good evening, ma'am. Hello, dear. Satya, Rajkumar, Karthik Reddy. Hello, dear. Just let me know if I'm audible, if I'm visible. Hello, Chintu. Just let me know. Am I audible and visible? Prashant. Hi, ma'am. ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నాను. నువ్వు ఎలా ఉన్నావు, ప్రశాంత్? Okay, training reels. All right, Nandeshwar. Hello, hello. So, yes, I understand that I'm audible now. So, మీకు గుర్తుంటే మనము వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ ఆఫ్ జేఈ మెయిన్స్ అవునా అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్ అందరూ ఫుల్ టెన్షన్ గా ఏం క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అని చెప్పి ప్రిపరేషన్ లో ఉన్నాం కదా. సో వాట్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ జేఈ మెయిన్స్, ఎలా చదవాలి, వాట్ ఈస్ ద ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ, ఇవన్నీ. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ మన వేదాంతు తెలుగు ఛానల్లో వి బీన్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ విత్ ద సిరీస్. సో ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథమెటిక్స్ ఇదంతా మనము జేఈ మెయిన్స్ సంబంధించి వీఆర్ డూయింగ్ ఎవ్రీ చాప్టర్ కదా. సో ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ని వన్ షాట్ చేస్తున్నాము. సో వన్ షాట్ ఆఫ్ హోల్ కాన్సెప్ట్ అండ్ PYQ సో దట్ మీ ప్రిపరేషన్ కి హెల్ప్ అయ్యి సో దట్ యూ విల్ బి స్కోరింగ్ రియలీ గుడ్ మార్క్స్. సో లాస్ట్ క్లాస్ ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ టాపిక్స్ చేసాం కాబట్టి ఈ రోజు వి హావ్ కమ్ అప్ విత్ అనదర్ న్యూ సెషన్ ఫర్ యూ. ఈ రోజు కెమిస్ట్రీలో మనం నేర్చుకోబోయే టాపిక్ ఏంటి అంటే కెమికల్ కైనెటిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ. These two topics come up from physical chemistry. So manaki chemistry lo organic, inorganic, physical chemistry kada. So these three come up from physical chemistry. Ee physical chemistry lo these two are really scoring chapters. అందుకే నేను ఈ రెండు చాప్టర్స్ ని ఈ రోజు ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. వెరీ స్కోరింగ్. కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? ఫార్ములా వచ్చా అయిపోయి నీకు 4 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. దాట్ సింపుల్. నీకు ఏ ఫార్ములా పెట్టాలి, వాల్యూ సబ్స్టిట్యూషన్ వచ్చిందా, నీకు 4 మార్క్స్ పక్కా గ్యారంటీ నీకు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో ఇట్స్ లైక్ దట్. సో అంత ఈజీ చాప్టర్స్ ని మనం నెగ్లెక్ట్ చెయ్యం కదా, అస్సలు ఛాన్సే లేదు అవునా. సో వీ విల్ డూ, యూ విల్ బి డూయింగ్. సో ఆర్ వి రెడీ టు స్టార్ట్ టుడేస్ సెషన్? Who is this? Vedantu student Naik anta. Hello ma'am. Volume increase cheyandi. Actually I am already on high volume. Hello Nandeshwar. Hi ma'am, good evening Nobita. All right. So let's start our today's session. I hope I am audible very clearly to everyone. Yes, Prashant, I'm raising my voice so much. I'm actually not speaking, I'm shouting. Okay. Hope I am audible now clearly. వినిపిస్తున్నాను కదా అందరికి? Hello. All right. So let's start our today's session of 2 chapters. We will be continuing ఏంటి? Chemical Kinetics and Electrochemistry. ఈ 2 chapters ని మనం కవర్ చేస్తాము ఈ రోజు. ఓకే. సో లెట్స్ స్టార్ట్. సో ఈ రోజు ఈ 2 టాపిక్స్ లో మనం ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఇస్ కెమికల్ కైనెటిక్స్. ఓకే. సో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ కెమికల్ కైనెటిక్స్. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కెమికల్ కైనెటిక్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ డు యు మీన్ బై కెమికల్ కైనెటిక్స్? అసలు కెమికల్ కైనెటిక్స్ లో ఏం నేర్చుకుంటారు అంటే, కెమికల్ కైనెటిక్స్ లో ఐపీ క్లాస్ టుమారో ఉందా మ్యామ్? యాక్చువల్లీ రేపు మనము మెయిన్స్ చేస్తున్నాము. సాటర్డే విల్ బి అన్ ఐపీఈ క్లాస్. ఓకే. సో ఐపీఈ క్లాస్ లో మనం 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అనేవి డిస్కస్ చేస్తున్నాము ఈ సాటర్డే. రేపు అగైన్ జేఈ మెయిన్స్ ఫాస్ట్ ట్రాక్, much more good chapters for you have come up. Saturday మనకి ఐపీఈ క్లాస్ జరుగుతుంది. క్లియర్? ఆల్ రైట్. సో కెమికల్ కైనెటిక్స్ అంటే అసలు ఒక రియాక్షన్ జరుగుతుంది అనుకోండి అవునా. ఒక రియాక్షన్, లెట్ మీ సపోజ్ లైక్ A plus B is giving you C plus D. ఒక రియాక్షన్ జరుగుతుంది అనుకోండి అవునా.
ఇది జరుగుతుందా లేదా, లేకపోతే జరగడానికి ఎనర్జీ తీసుకుంటుందా లేదా, ఇదంతా మనం థర్మోడైనమిక్స్ అనే చాప్టర్ లో నేర్చుకుంటాం. అవునా? ఆ రియాక్షన్ జరగాలి అంటే ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ అండ్ కెమికల్ కైనెటిక్స్ వదిలేయచ్చా ఎంసెట్ కి? అయ్యో నాన్న ఎందుకు వదిలేస్తావు శ్రీనివాస్? శ్రీనివాస్ ఫోటో ఇండియా యూజర్ ఐడి, ప్లీజ్ డోంట్ లీవ్ దీస్ చాప్టర్స్. ఇందులో వచ్చే క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి కాబట్టి యూ కెన్ స్కోర్ మార్క్స్. సో అస్సలు వదలద్దు ఎంసెట్ కి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక రియాక్షన్ జరుగుతుంది అనుకోండి, A ప్లస్ బి గివ్స్ C ప్లస్ డి. అంటే రియాక్షన్ జరగడానికి నువ్వు ఎనర్జీ ఇస్తున్నావా, లేకపోతే రియాక్షన్ అయిన తర్వాత అది ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తుందా రియాక్షన్? సో దాన్ని బట్టి రియాక్షన్ జరుగుతుందా లేదా, ఇట్ ఇస్ అ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్ ఆర్ నాన్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్, ఇది మనం ఎలా చెప్తాము అంటే రియాక్షన్ థర్మోడైనమిక్స్ బట్టి చెప్తాం. ఈ రియాక్షన్ ఎంత టైంలో జరుగుతుంది, దాని రేట్ ఎంత? రేట్ అంటే ఏంటి? కాన్సంట్రేషన్ వర్సెస్ టైం. అంటే ఇంత టైంలో ఇప్పుడు 100 మోలార్ కాన్సంట్రేషన్ ఇస్తే 20 మినిట్స్ తర్వాత ఎంత కాన్సంట్రేషన్ అవుతుంది, లేకపోతే రియాక్షన్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి ఎంత టైం పడుతుంది, కాన్సంట్రేషన్ ఎంత అవుతుంది. సో ఇలాగా when we are learning kinetics, the rate of the chemical reaction, that is termed as chemical kinetics. అయితే ఈ కెమికల్ కైనెటిక్స్ లో ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ గురించి చదువుతున్నప్పుడు దీస్ ఆర్ ఆఫ్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్. అవేంటి? కెమికల్ రియాక్షన్స్ లో వి హావ్ 3 టైప్స్. ఏంటి అంటే నంబర్ 1, వెరీ క్విక్ గా రియాక్షన్స్ జరిగిపోతూ ఉంటాయి. ఓకే, వెరీ ఫాస్ట్ రియాక్షన్స్. కొన్ని ఉంటాయి చాలా స్లోగా జరుగుతాయి రియాక్షన్స్, అండ్ కొన్ని ఉంటాయి మోడరేట్ గా జరుగుతాయి. అంటే ఐ కాంట్ సే వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ స్లో రియాక్షన్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ ఫాస్ట్ రియాక్షన్ అని చెప్పలేదు. రియాక్షన్ చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది అనుకోండి, దాన్ని ఇన్స్టంటేనియస్ రియాక్షన్ అంటాము. సో ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ కెమికల్ కైనెటిక్స్. కెమికల్ కైనెటిక్స్ అయిపోయాక ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ చేద్దాం. సో దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం? ఇన్స్టంటేనియస్ రియాక్షన్. మోస్ట్లీ మనకి ఉండే అయోనిక్ రియాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, అయోనిక్ రియాక్షన్స్ అనేవి ఇన్స్టంటేనియస్ గా ఉంటాయి, క్విక్ 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 గా ఉంటాయి. 10⁻13 seconds, 10⁻14 seconds, అంత క్విక్ గా ఒక రియాక్షన్ జరుగుతుంది. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్స్టంటేనియస్ రియాక్షన్స్. నెక్స్ట్, వెరీ స్లో రియాక్షన్స్. అంటే జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఒక రియాక్షన్ 10⁻13 seconds లో అయిపోతుంది. కొన్ని రియాక్షన్స్ ఉంటాయి డేస్ తరుగుతూ ఉంటాయి, డేస్ అవుతూనే ఉంటాయి, కానీ రియాక్షన్ అవుతుంది. మంత్ కొద్ది రియాక్షన్ అవుతూ ఉంటుంది, ఇయర్స్ కొద్ది రియాక్షన్ అవుతుంది సమ్ టైమ్స్. సో ఇట్ మే టేక్ అవర్స్, ఇట్ మే టేక్ డేస్, ఇట్ మే టేక్ మంత్స్. డ్యూరేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అలాంటి రియాక్షన్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం తీసుకుంటే వి కాల్ దమ్ యాజ్ వెరీ స్లో రియాక్షన్స్. ఓకే, కంప్లీట్ ఫాస్ట్ కాదు, అలా కంప్లీట్ స్లో కాదు, మీడియం రియాక్టివిటీ, అవి వి కాల్ దమ్ యాజ్ మోడరేట్ రియాక్షన్స్. ఏంటవి? మోడరేట్ రియాక్షన్స్ అన్నమాట. అంటే చాలా ఫాస్ట్ గా క్విక్ గా ఏం జరిగిపో, అలా చాలా స్లోగా ఏం జరగదు. అలాంటి రియాక్షన్స్ ని మోడరేట్ రియాక్షన్స్ అంటాం. ఓకే, అయితే ఈ కెమికల్ రియాక్షన్ యాజ్ ఐ మెన్షన్, దీనికి రేట్ అన్నది రాయాలి. రేట్ ఎలా రాస్తాం అంటే, ఒక రియాక్షన్ జరుగుతుంది, రియాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రేట్ అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టెల్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ మీరు you're traveling from your home to your college. ఓకే, మీరు అందరూ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి మీరు ఇంటి నుంచి కాలేజ్ కి ట్రావెల్ చేయాలి. లెట్ us suppose that you're going on your scooty, లేకపోతే you're going on your bike. పోనీ మీరు వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్స్ అనుకుందాం, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో వెళ్తున్నారు అనుకుందాం, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో నేను అడుగుతాను, నాన్న ఇక్కడ నుంచి ఇంటి నుంచి కాలేజ్కి వెళ్ళడానికి స్పీడ్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్? దెన్ వాట్ డు యూ సే? మేడం ఒక 20 kmph అంట, లేకపోతే మేడం నా స్పీడ్ ఒక 40 kmph ఉంటుంది, 40 kmph లో వెళ్ళిపోతా. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే, 1 hour లో 20 kilometers కవర్ చేయగలం, 2 hours లో 30 kilometers కవర్ చేయగలం. ఇట్స్ లైక్ దట్. దాన్ని రేట్ అంట. అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రేట్. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ కాబట్టి ఇట్ ఇస్ స్పీడ్, ఇక్కడ కాన్సంట్రేషన్ ఉంటుంది అంతే.
సో రేట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాన్సన్ట్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. అంటే ఇంత టైంలో హౌ మచ్ కాన్సన్ట్రేషన్ డిడ్ ఇట్ వేరీ. అంటే ఇనీషియల్ గా నేను 100 తీసుకున్నా, 10 minutes లో 50 అయిపోయింది. అంటే రేట్ ఎంత? 100 50 అయిపోయింది. ఎంత టైంలో? టైం సపోజ్ 1 hour లో అనుకుందాం. సో డెల్టా సి ఎంత? 100 నుంచి 50 అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత? 50 by 1. సో రేట్ విల్ బి 50 mole per hour. అంతే. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్, ఇది మోల్ పర్ లీటర్ లో ఉంటుంది. మోల్ పర్ లీటర్ పర్ 1 hour. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రేట్. అంటే ఇంత టైంలో కాన్సన్ట్రేషన్ ఎలా వేరీ అవుతుంది ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రేట్. సో దిస్ ఇస్ గివెన్ బై R ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా సి బై టీ. డెల్టా సి అంటే చేంజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అపాన్ టైం. చేంజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అపాన్ టైం. అయితే మనకి నార్మల్ రియాక్షన్ లిక్విడ్ ఇలాంటి స్టేట్స్ లో ఉంటే కాన్సన్ట్రేషన్ యూస్ చేయొచ్చు. ఫర్ సపోజ్ ద రియాక్షన్ ఇస్ రన్నింగ్ ఇన్ గ్యాసియస్ స్పేస్. గ్యాసియస్ స్పేస్ లో రియాక్షన్ జరుగుతుంది అనుకోండి, అప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్ యూస్ చేయరు. ఇన్స్టెడ్ యుల్ బి యూజింగ్ ప్రెషర్. యుల్ బి యూజింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్. సో R ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా P బై T. అయితే మేడం మీరు ప్లస్ ఏంటి మైనస్ ఏంటి అంటే మీరు ప్రొడక్ట్స్ తో చెప్తున్నారు అనుకోండి. అంటే A is giving me B. ప్రొడక్ట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి, డెల్టా సి బై టీ, అప్పుడు పాజిటివ్ సైడ్, ఇది ప్రొడక్ట్స్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు రియాక్టెంట్స్ మాట్లాడారు అనుకోండి, దెన్ యూ విల్ యూజ్ అ నెగటివ్ సైడ్. ఇక్కడ కూడా సేమ్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రొడక్ట్స్ అయితే పాజిటివ్, ఇక్కడ with respect to reactants అయితే you'll be using negative sign. ఓకేనా? అయితే చూడండి, ఒక గ్రాఫ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, కాన్సన్ట్రేషన్ వర్సెస్ టైం. సో రియాక్షన్ ఏం జరుగుతుంది? ఇనీషియల్ గా రియాక్షన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు వాట్ విల్ హ్యాపెన్? యుల్ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఇంకా ఫామ్ ఏ కాలేదు, జస్ట్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసా, రియాక్షన్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసా. అప్పుడు రియాక్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. రియాక్షన్ ఇస్ ప్రొసీడింగ్, రియాక్షన్ జరుగుతున్నంత సేపు ఏం జరుగుతుంది? వాట్ విల్ హ్యాపెన్? రియాక్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు? ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి, అవునా? రియాక్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది, ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఆర్ ఇఫ్ ఐ టేక్ విత్ a general example of a real life example, as we are growing, our parents are losing their strength. బాడీలో వాళ్ళకి అంత ఎనర్జీ ఉండదు when they are young. ఇప్పుడు when you are at this age, teen లో ఉన్నప్పుడు you are very energetic. సో 50-60 ఇయర్స్ వచ్చేసరికి నీ ఎనర్జీ అంతా డౌన్ అయిపోతుంది, అవునా? సో ఇది అంతే. సో ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు రియాక్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో హియర్ సి రియాక్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ has been decreasing. At the same time ఏం జరుగుతుంది? ప్రొడక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అన్నది పెరుగుతుంది. సో కాన్సన్ట్రేషన్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ తీసుకుంటే రియాక్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ is decreasing and product concentration is increasing. Okay, so this is how the graph looks like. Now let us see a rate of a reaction. సో ఒక రియాక్షన్ కి ఒక స్టాయికియోమెట్రీ ఒక రియాక్షన్ ఉందనుకోండి, సపోజ్ in reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3. అలాంటి ఒక రియాక్షన్ in terms of stoichiometric coefficients. Stoichiometric coefficients అంటే ఏంటి? బ్యాలెన్స్ చేస్తారు కదా ఒక ఈక్వేషన్ ని. బ్యాలెన్స్ చేసినప్పుడు ఏ వాల్యూస్ అయితే రాస్తారో వాటినే స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియెంట్స్ అంటాం, ఓకేనా? సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియెంట్స్ మనం ఒక రియాక్షన్ రేట్ అనేది చెప్పచ్చు. ఎలా అంటే చూడండి, ఇక్కడ M1A plus M2B gives N1C plus N2D. అవునా? ఇక్కడ టూ థింగ్స్ ఉన్నాయి. రేట్ ఆఫ్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ A. నేను సపోజ్ ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ A రాస్తున్నాను, సారీ రేట్ ఆఫ్ డిసపియరెన్స్ కదా, ఇది పోతుంది. రేట్ ఆఫ్ డిసపియరెన్స్ ఆఫ్ A, అవునా కదా? రియాక్టెంట్ కదా ఇది. రియాక్టెంట్ అన్నది ఏమవుతుంది? స్లోగా డిసపియర్ అయిపోతుంది. ప్రొడక్ట్స్ అనేవి అపియర్ అవుతున్నాయి. సో
So if I want to write rate of disappearance of A, so ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత m1. సో రేట్ ఆఫ్ డిసపియరెన్స్ రాసినప్పుడు విల్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 1/m1 ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ A. డిసపియరెన్స్ ఉన్నప్పుడు నెగటివ్ సైన్, డిసపియరెన్స్ ఉన్నప్పుడు నెగటివ్ సైన్. ఓకేనా? సో or I'll tell you another way. Overall rate రాద్దాము. Rate of disappearance of A is minus dA by dt. So A concentration అన్నది స్లోగా తగ్గిపోతుంది కదా, minus dA by dt. Rate of disappearance of B అన్నాను అనుకోండి, minus dB by dt. మేడం ఈ బ్రాకెట్స్ లో ఏంటి రాస్తున్నారు అంటే కాన్సంట్రేషన్, కాన్సంట్రేషన్ ని బ్రాకెట్స్ లో మెన్షన్ చేస్తాం. ఏ కాన్సంట్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం తగ్గుతుంది కదా, డిసపియర్ అవుతుంది కదా, నెగటివ్స్. అలాగే ఇక్కడ రాశారు అనుకోండి, రేట్ ఆఫ్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ సి అన్నది అపియర్ అవుతుంది కదా, ఎంత డిసి బై డిటి, డిసి బై డిటి. అలాగే రేట్ ఆఫ్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ బి ఏమవుతుంది, డిడి బై డిటి. ఇవి రెండు పాజిటివ్. ఎందుకు? ఇందాకే చెప్పాను కదా, ఎప్పుడన్నా సరే రేట్ రాసినప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రొడక్ట్స్ రాస్తే పాజిటివ్ సైన్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు రియాక్టెంట్స్ రాస్తే నెగటివ్ సైన్. ఓకేనా? సో ఇందులో నుంచి ఇఫ్ యు వాంట్ టు రైట్ రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్, రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది అంటే, చూడండి స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ గుర్తుంచుకోండి, డిసపియరెన్స్ కదా, -1/m1 ఇంటూ dA by dt is equal to, నెక్స్ట్ బి దగ్గరికి వెళ్ళండి, రేట్ ఆఫ్ డిసపియరెన్స్ ఎంత, -dB by dt. స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ ఏంటి, m2. రైట్ రెసిప్రోకల్, 1/m2 ఇంటూ -dB by dt. నెక్స్ట్ C, rate of appearance dC by dt. Stoichiometric coefficient enta n1. So 1/n1 into dC by dt equal to 1/n2 into dd by dt. Okay? ఇది రాయడం రావాలి, ఇది రాయడం రావాలి. సో మీరు రేట్ రాయగలుగుతున్నారంటే మీరు హాఫ్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయగలిగినట్టే. మీకు రేట్ దగ్గరే కొంచెం స్ట్రగుల్ అయ్యారు అనుకోండి, మీరు ప్రాబ్లమ్ స్టార్టింగ్ లోనే యు ఆర్ సఫరింగ్. ఓకే, సాల్వ్ చేయడం కష్టం అవుతుంది. రేట్ అన్నది రాయడం రావాలి ఫ్రమ్ అ రియాక్షన్. ఒక రియాక్షన్ ఇచ్చారు, రేట్ రాయాలి అనుకుంటున్నావు, స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్స్ చూసుకో, రియాక్టెంట్స్ అయితే నెగటివ్ సైన్ పెట్టు, ప్రొడక్ట్స్ అయితే పాజిటివ్ సైన్ పెట్టు. స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ ని రెసిప్రోకల్ రాయి, రిమైనింగ్ ఇస్ రేట్ dA by dt, కాన్సంట్రేషన్ వర్సెస్ టైం. 1/m1 into minus dA by dt, నెగటివ్ సైన్ ఇక్కడ రాశారు, 1/m2 into dB by dt equal to 1/n1 into dC by dt equal to 1/n2 into dd by dt. అయితే ఇప్పుడు ఒక రేట్ కి ఈ ఏమంటారు, రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ జనరల్ గా మనం మాట్లాడినప్పుడు ఆల్వేస్ పాజిటివ్. లేదు మేడం నాకు నెగటివ్ వచ్చింది వాల్యూ, నాకు రేట్ అన్నది -3 వచ్చిందంటే దాని అర్థం రేట్ నెగటివ్ కాదు, కాన్సంట్రేషన్ అనేది తగ్గుతుంది అని అర్థం. ఎప్పుడన్నా వినండి, రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇస్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, జస్ట్ అండర్స్టాండ్, రేట్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక స్పీడ్ ఇక్కడ నుంచి ఇంటి నుంచి కాలేజ్కి వెళ్ళాలంటే 30 km/h లో వెళ్తావు, -30 తో ట్రావెల్ చేయగలవా? చేయలేదు కదా, అవునా? ఇక్కడ అంతే. సో రేట్ అన్నది నెగటివ్ ఉండదు, కానీ పొరపాటు నీకు ఆన్సర్ లో నెగటివ్ వచ్చింది అనుకుంటే అన్నపడు. ఆ నెగటివ్ అర్థం ఏంటి అంటే కాన్సంట్రేషన్ తగ్గుతుంది, అందుకే నీకు నెగటివ్ వచ్చింది అంతే. ఓకే, అయితే సో రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఇస్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. ఒకవేళ నెగటివ్ వచ్చిందంటే దాని అర్థం ఏంటి, కాన్సంట్రేషన్ ఇస్ డిక్రీజింగ్. ఓకేనా? యూనిట్స్ చూసుకోండి, రేట్ యూనిట్స్ ఇక్కడ ఏముంది,
కాన్సంట్రేషన్ వర్సెస్ టైం. కాన్సంట్రేషన్ యూనిట్స్ ఏంటి? మోల్ పర్ లీటర్. సో రేట్ యూనిట్స్ ఏమవుతాయి? మోల్ పర్ లీటర్ పర్ టైం. సో మోల్ లీటర్ ఇన్వర్స్ టైం ఇన్వర్స్. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్. ఇది రేట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ చూడండి, రేట్ లా. ఇప్పుడు ఒక రియాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు రేట్ లా కూడా రాయాలి. ఎలా? ఇప్పుడు ఒక రియాక్షన్ ఉంది, A plus B gives products. ఓకేనా? దానికంటే ఒక స్టాయికియోమెట్రీ కోఎఫిషియెంట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. AA plus BB gives products. ఓకే, అయితే చూడండి, రేట్ అనేది ఎలా రాస్తాము అంటే ఈ ఈక్వేషన్ కి రేట్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ K is called as rate constant. K అన్నది ఏంటి? ఇట్ ఇస్ rate constant. So K equal to A power, concentration of A power X into concentration of B power Y. అయితే మీరు నన్ను అడగచ్చు, మేడం ఏంటి X and Y? X and Y is called as order of the reaction. Order of the reaction. సో ఈ ఆర్డర్ ని మనము ఓన్ గా డిటర్మైన్ చెయ్యలేము. ఓకే, సో మన ఓన్ గా ఈ ఆర్డర్ అన్నది చెప్పలేము. ఇన్స్టెడ్ ఇట్ ఈస్ డిటర్మైన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ. గాట్ ఇట్? ఎప్పుడన్నా గుర్తుంచుకోండి, ఒక పర్టిక్యులర్ రియాక్టెంట్ కి సింగిల్ గా ఆర్డర్ అన్నది మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ వల్ల చెప్పలేము. ఇట్స్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ డిటర్మైన్డ్. ఓకే, ఓవరాల్ ఆర్డర్ అని అడిగాడు అనుకోండి, X plus Y. A కి సంబంధించిన ఆర్డర్ 1 అనుకోండి, B కి సంబంధించిన ఆర్డర్ 2 అనుకోండి. 1 plus 2 is 3. ఓకే, సో X plus Y will be equal to 3. That is overall. ఓకేనా? సో రేట్ ఈక్వల్ టు K into A power X into B power Y. సో ఓవరాల్ అడిగారు అనుకోండి, ఓవరాల్ ఆర్డర్ will be equal to X plus Y. Overall order is X plus Y. Okay, so దీన్నే n అని కూడా రాస్తూ ఉంటారు. X plus Y equal to n. ఈ n వాల్యూ పాజిటివ్ అవ్వచ్చు, జీరో అవ్వచ్చు, నెగటివ్ అవ్వచ్చు, ఫ్రాక్షనల్ కూడా అవ్వచ్చు. ఇట్ కెన్ టేక్ ఎనీ వాల్యూ. ఇట్ కెన్ టేక్ పాజిటివ్, it can take negative, it can take 0 or it can also take fractional. కానీ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇట్ ఇస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ డిటర్మైన్డ్. ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ డిటర్మైన్డ్. ఓకేనా? ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆర్డర్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు K కి ఎలా అయితే యూనిట్స్ ఉన్నాయో, K యూనిట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఫస్ట్ ఆర్డర్ అయితే ఒక యూనిట్ వస్తుంది, సెకండ్ ఆర్డర్ అయితే ఇంకో యూనిట్ వస్తుంది. సో అన్ని ఆర్డర్స్ కి మనం సెపరేట్ గా గుర్తుంచుకోలేము. కాబట్టి what do? We learn a general what do you call? General units. అదేంటి అంటే మోల్ పర్ లీటర్ పవర్ 1 minus n into టైమ్ ఇన్వర్స్. మనకి ఇందాక ఏం చెప్పాము? మోల్ పర్ లీటర్ పర్ టైం. అవునా? ఇక్కడ చూసుకోండి, ఇక్కడ ఉంది మోల్ పర్ లీటర్ పర్ టైం. ఈ మోల్ పర్ లీటర్ కి హోల్ పవర్ 1 minus n. సో మీకు ఆర్డర్ అన్నది ఇది ఓవరాల్ ఆర్డర్ ఏదైతే ఉందో, ఇట్ కెన్ బి జీరో ఆర్డర్, ఫస్ట్ ఆర్డర్, సెకండ్ ఆర్డర్, థర్డ్ ఆర్డర్ అండ్ గోస్ ఆన్. మనకి JEE మెయిన్స్ లో ఏముంటుంది? జీరో ఆర్డర్ ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఉంటుంది, సెకండ్ ఆర్డర్ కూడా ఉంటుంది. థర్డ్ ఆర్డర్ చాలా తక్కువ అడుగుతూ ఉంటారు. బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో దేర్. జస్ట్ లెర్న్ ద జనరల్ ఈక్వేషన్. 0, 1, 2 are very important. DJV Kalyan. Hi ma'am. Hello dear. Voice. Just can somebody tell me what like
వాయిస్ క్లియర్ లేదు అంటే వాట్ లైక్ వినిపించట్లేదా అసలు లేకపోతే ఏంటి ఏమవుతుంది? Just let me know. Breaking. Okay. స్లోగా వినిపిస్తోంది. ఓకే. లైక్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. అవునా? క్లియర్ లేదు. ఓకే. స్లో వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మ్యామ్. Somewhat breaking. So I'll make sure that it is not happening for the next class. అసలు ప్రాబ్లం ఏంటి అన్నది ఐడెంటిఫై చేయాలి. Why is it happening? Because it's full charged and why is it breaking? I'll let it know. So ఎప్పుడన్నా పని చేయండి స్లోగా వస్తుంది. Good evening ma'am. How are you ma'am? Again I'm late. Sorry. Jayashree ma'am. I remember your name. You're Ashwat. Hello. ఓకే. ఓకే. అయితే ఇప్పుడు వినిపిస్తోంది కదా వాయిస్. సో మీకు ఎప్పుడన్నా మధ్యలో ప్రాబ్లమ్ వచ్చిందనుకో జస్ట్ లెట్ మీ నో. ఆ పార్ట్ అనేది మళ్ళీ మనం చెప్దాము. సో దట్ యు విల్ నాట్ హావ్ ఎన్ ఇష్యూ. ఓకేనా? గాట్ ఇట్ నోబితా? ఓకే. ఆల్ రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి. సో మోల్ పర్ లీటర్ పవర్ 1 మైనస్ ఎన్ ఇంటూ టైమ్ ఇన్వర్స్. సో మనకి జీరో ఆర్డర్ అనుకోండి ఏమవుతుంది? ఎన్ ప్లేస్ లో జీరో పెట్టండి. సో ఏమవుతుంది? మోల్ పర్ లీటర్ టైమ్ ఇన్వర్స్. ఫస్ట్ ఆర్డర్ అనుకోండి ఎన్ ప్లేస్ లో 1 పెట్టండి. 1 మైనస్ 1 జీరో. సో కాన్సంట్రేషన్ ఇండిపెండెంట్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ లో. ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ లో k యూనిట్స్ ఏమవుతున్నాయి? సెకండ్ ఇన్వర్స్ టైం ఇన్వర్స్ ఉంటుంది. కాన్సంట్రేషన్ అయితే ఏముండదు అక్కడ. ఓకేనా? బికాస్ 1 మైనస్ 1 విల్ బికమ్ 0. ఓకేనా? సో రిమెంబర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ రేట్ కాన్స్టెంట్ k యూనిట్స్. ఒకవేళ అది గ్యాషియస్ ఫామ్ లో ఉందనుకోండి వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ATM. కాన్సంట్రేషన్ బదులు ప్రెషర్. ప్రెషర్ యూనిట్ ఏంటి? ATM. సో ATM పవర్ 1 మైనస్ n ఇంటూ టైమ్ ఇన్వర్స్. ఇప్పుడు దిస్ వాజ్ అ క్వశ్చన్ ఇన్ JEE మెయిన్స్ 2024. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఓకే, లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్. Oh, thank you for reminding my spectacles. I kept it somewhere. I forget it every time. That's okay. I kept it somewhere. Fine. సో అయితే ఇక్కడ చూడండి ఈ క్వశ్చన్ అనేది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకేనా? సో ఈ క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. దిస్ వాజ్ అ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. మనం రేట్ లా మీద ఏమొచ్చేస్తే అనుకుంటాం 2024 లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. చూడండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ని సాల్వ్ చేయడం రావాలి. ఓకేనా? చూడండి వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్ ఇస్ ఐ విల్ రైట్ హియర్. During the kinetic study of the reaction 2A plus B gives C plus D, the following results were obtained. Concentration of A in molar first చేసినప్పుడు ఫస్ట్ స్టడీలో ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో 0.1, B ఎంత 0.1. ఇనిషియల్ రేట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ D ఎంత 6.0 into 10 power minus 3. సెకండ్ లో 0.3, B 0.2,
D 7.2 into 10 power minus 2. Okay. Next, third experiment 0.3, 0.4. Idi 2.88 into 10 power minus 1. Idi 0.4, 0.1, 2.4 into 10 power minus 2. The first experiment, second, third and fourth. It's concentration of A. Idi B. Initial rate of formation of D. Okay. అయితే ఇప్పుడు చూడండి క్వశ్చన్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి బేస్డ్ ఆన్ ద అబవ్ డేటా ద ఓవరాల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఇస్ ఆర్డర్ అడుగుతున్నాడు ఎప్పుడన్నా సరే మీకు ఇలాగా కాన్సంట్రేషన్స్ ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు ట్రై టు రైట్ ఎనీ టూ ఈక్వేషన్స్ ఓకే సో 2a plus b gives rise to c plus d అవునా ఇది మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ సో దీంట్లో నుంచి let us write for any two of the things. సో మన రేట్ ఈక్వేషన్ ఎలా రాస్తాము ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ కదా సో R equal to అవునా నేను మీకు చెప్పాను ఇందాక ఆల్రెడీ ఐమ్ జస్ట్ రిమైండింగ్ యూ అగైన్ చూడండి కాన్సంట్రేషన్ ఏ బి ఉన్నప్పుడు k ఇంటూ a పవర్ x ఇంటూ b పవర్ y ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ రాస్తాం ఎప్పుడన్నా సరే రేట్ అన్నది రేట్ లో రాసినప్పుడు ఎప్పుడు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ రాస్తాం సో R ఈక్వల్ టు ఏముంటుంది k ఇంటూ a పవర్ x ఇంటూ b పవర్ y అవునా ఇది ఫస్ట్ సో లెట్ మీ టేక్ ద ఫస్ట్ వన్ ఓకే ఇది తీసుకుందాం సో రేట్ ఎంత 6 into 10 power minus 3 equal to k into a ఎంత 0.1 power x into b ఎంత 0.1 power y అవునా ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకో నెక్స్ట్ ఎలాంటి ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలి అంటే సచ్ దాట్ మీరు ఈక్వేషన్ ని బై డివైడ్ చేస్తే ఒక టర్మ్ అన్నది పోవాలి గెటింగ్ మై పాయింట్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ మీరు ఈక్వేషన్ కి రేట్ రాసారా నెక్స్ట్ తీసుకునే ఈక్వేషన్ ఎలా ఉండాలి అంటే సచ్ దట్ ఇఫ్ యు డివైడింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్ బై దట్ ఈక్వేషన్ ఇందులో మనకి టూ అన్నోన్స్ ఉన్నాయి ఒక అన్నోన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సో దట్ యు హ్యావ్ వన్ ఈక్వేషన్ వన్ అన్నోన్ ఓకే సో ఎక్కడ సేమ్ ఉంది ఎక్కడ సీ దిస్ ఫోర్త్ వన్ 2.4 into 10 power minus 2 equal to k into a anta 0.4 power x into b anta 0.1 power y identi equation 2 avuna అయిపోయింది రెండు ఈక్వేషన్ రాస్తే అయిపోయింది రెండింటిని డివైడ్ చేయండి k క్యాన్సిల్ చూడండి k క్యాన్సిల్ 0.1 power y 0.1 power y cancel ఇంకేముంది దీన్ని సాల్వ్ చేయండి సో ఇదంతా 60/24 into 10 power minus 3 so if you just solve this if you just divide these equations you'll be getting చూసుకోండి ఇదంతా 60 into 10 power minus 1 6 అంటే 60/24 okay so 60/24 into 10 power minus 1 is equal to 0.1 power x by 0.4 power x. Ante this is nothing but 0.1 by 0.4 whole power x. Identa 1/4 or din reciprocal తీసుకున్నారు అనుకోండి what will happen 24/60 into 10 power minus 1 is equal to 0.4 power x. So, what do you get from this? You'll be getting, this is 6 4s are 24, 0 0 10 power minus 1 cancel. So, 0.4 power x is equal to 4. Ante x equal to enta? X equal to 1. X equal to 1.
Oh, Ashwath has already given the answer. Good. Okay na? X equal to 1 వచ్చింది. So place లో 1. నెక్స్ట్ y క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. y తెలియాలి అంటే చూడండి x వాల్యూస్ ఏమి ఉండాలి. సో 2/3 చేశారు అనుకోండి మీకు ఇందులో నుంచి y వాల్యూ వస్తుంది. Okay, when you solve this you will be getting y value as ఇది almost 2 times. So this will almost be equal to 2. Solve check. So identa 2. Overall order ante 1 plus 2. Answer will be 3. Did you understand this question? Chala important ee model exams lo. Have you understood this? Just let me know in the comments because this is very, very important. I have to get confirmation from you, then only I'll move forward. అర్థమైందా లేదా? ఎప్పుడన్నా సరే కాన్సంట్రేషన్ అండ్ రేట్స్ ఇస్తే you have to start dividing the equations. Write the rate law, divide చేయండి such that ఏంటి ఒకటి unknown cancel అయిపోతే you can calculate the other unknown. That has to be the strategy. Okay? అర్థమైందా? Clear? All right. Okay, thank you Ashwath. So this is how you will be doing. అర్థమైందా? Next student. One more question. Consider the following data for the given reaction. 2HI gives H2 plus I2. Same question చూడండి. ఏమిస్తున్నాడు? H కి concentration 0.005, 0.01, 0.02. ఇక్కడ 7.5 into 10 power minus 4, 3 into 10 power minus 3, 1.2 into 10 power minus 2. 1, 2, 3. ఇది HI, ఇది రేట్. ఏమిచ్చాడు? రేట్ ఈక్వల్ టు 2HI. సో రేట్ లా రాశారు అనుకోండి ఏమవుతుంది? R ఈక్వల్ టు K ఇంటూ HI పవర్ N. అవునా? So then what will you do? You have to take any two of the given data. Take any two given data. Let me take this by this 2/1 అనుకుందాం. So 3 into 10 power minus 3 by 7.5 into 10 power minus 4 equal to 0.01 by 0.005 power x. So you'll get your value of x. Simple question. Okay na? That's how you have to solve your questions. It's an integer question. Options కూడా ఉండవు 1 2 3 లేము ఉండవు. You have to calculate on your. అర్థమైందా? సో రేట్ మీద ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. మోడల్స్ చూసుకోండి 2024 లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? ఆల్ రైట్. ఓ జయశ్రీ మ్యామ్ స్టూడెంట్ has already given me the answer. 2 అంటున్నాడు. సో just check. ఓకేనా? యా ఓకే ఫైన్. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా? మిగిలిన వాళ్ళు కూడా సాల్వ్ చేయండి. You'll get it. Next question. చూడండి the above reaction Pranali Panu. Understood ma'am? Okay fine. Jayashree ma'am student 2 ma'am answer. All right, thank you. Next question student. The above reaction was studied at 300 Kelvin by monitoring the concentration of FeSO4 in which initial concentration was 10 molar. Half an hour tarvata it became 8.8 anta. Aithe rate of production of Fe2SO4 thrice is dash in 2 10 power minus 6 mole per liter. Equation చూసుకోండి. KClO3 plus 6 FeSO4 gives 3 H2SO4 gives KCl plus 3 Fe2SO4 thrice plus 3 H2. ఇది వాడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్. సో క్వశ్చన్ చెప్పండి. So let us start the equation. So మనకి ఇక్కడ FeSO4 ఇచ్చాడు, తర్వాత Fe2SO4 thrice ఇచ్చాడు. అవునా? ఓకే. అండ్ మనకి KClO3 కూడా ఉంది. So if I write the equation,
రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ రాస్తే ఏమవుతుంది? రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇది 1 కదా, బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. మైనస్ d by dt of concentration of KClO3 is equal to ఇదేంటి minus 1 by 6 into d by dt of concentration of FeSO4. అవునా? This is equal to 1 by 3 into ఇది కదా ఇచ్చాడు d by dt of ఏంటి concentration of Fe2SO4 thrice. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమన్నాడు? ఇనీషియల్ చూడండి 300 Kelvin. Okay, monitoring the concentration of FeSO4 in which initial concentration was 10 molar. After half an hour it became 8.8. అంటే ఈ వాల్యూ ఎంత? minus 1 by 6 into change in concentration ఎంత? 10 molar కాస్త 8.8 అయిపోయిందంట. అంటే చేంజ్ ఎంత? 10 minus 8.8. అవునా? అపాన్ టైం ఇచ్చాడు హాఫ్ అన్ అవర్ అన్నాడు. హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే ఎన్ని మినిట్స్? 30 minutes. సో 1 hour equal to 60 minutes. వాడేమంటున్నాడు? 30 minutes అంటున్నాడు. కానీ ఆన్సర్స్ లో ఏమడిగాడు? సెకండ్స్ లో అడిగాడు. సో 30 into 60. సో దిస్ ఇస్ minus 1 by 6 into 10 minus 8.8 by 30 into 60. So this will be around 1.2 by 1.2 అంటే 1 by 6. This is almost equal to 0. Calculation speed గా చేయాలి. ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇది. సో దిస్ విల్ బి 0.33. 1 by 6 కదా. సో 3 3s are 9, 3 3s are 9 into 10 power minus 3. Oh yeah, Ashwath has already given me that. So 0.33 into 10 power minus 3. సో దీన్ని ఏం అడుగుతున్నాడు? Okay, fine. So this answer is 0.33 into 10 power minus 3. సో అయితే ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఆర్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్కి వెళ్ళకుండా కూడా ఏం అడుగుతున్నాడు? ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ Fe2SO4 thrice కదా. This is equal to 1 by 3 into d by dt of concentration of Fe2SO4 thrice. అవునా? సో జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ దిస్. రేటే కదా అడుగుతున్నాడు, అంతే. d by dt of concentration of Fe2SO4 thrice is equal to ఎంత? minus 3 by 6 into 10 minus 8.8 by 30 into 60. అంతే, అయిపోయింది. You'll get your answer. Simple. So it is minus 1 by 2 into 10 minus 8.2, 1 by 2. So this will be around 0.33 into 10 power minus 3. కానీ వాడు ఈక్వేషన్ ఏమన్నాడు? 10.6 లో అడుగుతున్నాడు ఆన్సర్. సో దిస్ విల్ బి 333 into 10 power minus 6. సో ఆన్సర్ విల్ బి. అర్థమైందా? సో దట్స్ హౌ యూ హావ్ టు సాల్వ్ యువర్ క్వశ్చన్. సో ఏ ఈక్వేషన్ అన్నా కెమికల్ కైనెటిక్స్ లో మీరు ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే రేట్ రాసేయండి, రేట్ లా రాసేయండి. అయిపోయి ఆన్సర్. జస్ట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, పక్కా ఆన్సర్ వస్తుంది. క్లియర్? That's it. So you have to write the equation, try to derive the rate values, you will get it. Next question. Oh yeah. For a given reaction, gamma 1A plus gamma 2B equal to gamma 3C plus gamma 4D atta, concentration of C changes from 10 millimole per dm cube to 20 millimole per dm cube in 10 seconds. So DC అన్నది ప్రొడక్ట్స్ లో ఉంది కదా. సో dC by dt equal to ఎంత? 10 నుంచి 20 అంటే this is 10 by 10 seconds అంటున్నాడు. This is almost 1 millimole per liter or per dm cube, ఏదైనా పర్లేదు. Concentration of C అయిపోయింది. Next, rate of appearance of D. Rate of appearance of D అంటే dd by dt is equal to 1.5 times
రేట్ ఆఫ్ డిసపియరెన్స్ ఆఫ్ బి అంటే ఏంటి మైనస్ డిబి బై డిటి అవునా ఏంటది జయశ్రీ మ్యామ్ స్టూడెంట్ numericals coming no ma'am from this chapter అంటే you're asking me that numericals will come from this chapter yes they will come ఓకేనా కెమికల్ కైనెటిక్స్ మనకి ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు అందుకే అస్సలు వదిలేకూడదు ఓకేనా అయితే నెక్స్ట్ చూడండి డిడి బై డిటి ఈక్వల్ టు 1.5 ఇంటూ మైనస్ డిబి బై డిటి అయిపోయింది ఓకే తర్వాత ఏమని చెప్పాడు 1.5 into minus dB by dt. Okay. Next ఏమన్నాడు which is twice the rate of disappearance of A అన్నాడు కొంచెం పక్కన పెడదాం rate of appearance of D has been experimentally determined to be 9 అన్నాడు ఈ వాల్యూ ఎంత అని చెప్పాడు this is equal to 9 అన్నాడు అయిపోయిందా ఈక్వల్ టు 9 అందులో నుంచి రేట్ ఆఫ్ డిసపియరెన్స్ అయిపోయిందా dB by dt ఈక్వల్ టు ఎంత 9 by 1.5 సో dB by dt కూడా అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు చూడండి రేట్ ఆఫ్ డిసపియరెన్స్ ఆఫ్ బి విచ్ ఇస్ ట్వైస్ ద రేట్ ఆఫ్ డిసపియరెన్స్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏంటి మైనస్ 9 by 1.5 ఎంత అవుతుంది దిస్ ఇస్ ఆల్ ఈక్వల్ టు 6 నెక్స్ట్ వన్ రేట్ ఆఫ్ డిసపియరెన్స్ ఆఫ్ బి విచ్ ఇస్ ట్వైస్ ద రేట్ ఆఫ్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏంటి మైనస్ డిబి బై డిటి ఈక్వల్ టు ఎంత అంటున్నాడు 2 ఇంటూ మైనస్ డిఏ బై డిటి డిబి బై డిటి అయిపోయిందిగా ఇప్పుడే క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్టున్నాం మైనస్ డిబి బై డిటి 6 సో 6 బై 2 అంటే 3 అంటే మైనస్ డిఏ బై డిటి ఎంత వచ్చింది 3 వచ్చింది ఓకేనా వందన నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ అంటే ఏంటి మేడం నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ అంటే మీ క్వశ్చన్స్ లో ఫర్ సపోజ్ మీకు ఒకవేళ ఆన్సర్ 2.1 వచ్చింది మీకు నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ చెప్పమన్నాడు అనుకోండి 2.1 కి నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ ఏంటి 2 సో ఇంటీజర్స్ లో మనకి డెసిమల్స్ ఉన్నాం అవునా ఓన్లీ నెగటివ్ అండ్ పాజిటివ్ 1 2 3 ఆర్ -1 -2 -3 సో నీకు 2.1 వచ్చింది అంటే నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ విల్ బి minus 2.1 వస్తే నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ విల్ బి మైనస్ ఓకేనా ఓకే సో డిసి అయిపోయింది డిబి అయిపోయింది డిఏ అయిపోయింది సో దీని నుంచి డిడి కూడా అయిపోయింది 9 అయిపోయింది ఇంకే క్వశ్చన్ therefore the rate of the reaction is dash millimole per dm cube per ఏంటది per second సో ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది what is this gamma 1a a కి ఎంత వచ్చింది where is a కి 3 వచ్చింది అంటే ఈక్వేషన్ అన్నది 3a b ఎంత వచ్చింది b of got 6b plus 6b gives c ఎంత వచ్చింది 1 plus d ఎంత ఇచ్చాడు అంతేనా సో 3a plus 6b gives c plus 9d సో దీనికి రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ అంటే -1/3 into dA by dt equal to -1/6 into dB by dt equal to dC by dt. dC by dt వాల్యూ ఎంత 1. సో డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. అంతే ఈక్వల్ టు 1. దట్స్ హౌ యూ సాల్వ్. ఓకేనా? ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ చాయిస్ అంట వీరు అశోక్. No, not at all. That's the worst decision. You should not do that. అస్సలు ఆర్గానిక్ చాయిస్ అన్న టాపిక్ కే వెళ్ళదు. నెక్స్ట్ వైష్ణవేంద్ర థర్మోడైనమిక్స్ అండ్ ఈక్విలిబ్రియం లీడ్ చేయొచ్చా మ్యామ్ ప్లీజ్ చెప్పండి. ఐల్ టెల్ యూ సంథింగ్. మీరు ఏవైతే డైరెక్ట్ ఫార్ములాతో మీరు క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయగలరో అలాంటి టాపిక్స్ ని డోంట్ కీప్ ఇట్ ఫర్ చాయిస్. ఎందుకంటే ఆ క్వశ్చన్స్ అనేవి మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలరు. ఎందుకు వదిలేయడం? 2 questions వచ్చి మీకు 8 marks వస్తుంది కదా, that will make lot of difference for your qualification. So please don't do that. అలాంటి చాప్టర్స్ అసలు వదలొద్దు. థర్మోడైనమిక్స్ ఫిజికల్ ని వదిలేయడం అన్న కాన్సెప్టే మర్చిపోండి. వెరీ ఈజీ ఫిజికల్ ఉంటాయి, జస్ట్ ఫార్ములాస్. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా
For the reaction 2A plus B gives 3, the values of initial rate of the different reactant concentrations are given in the table below. I think the rate law for the concentration for the reaction is. So simple ga calculate cheskondi. You have to do for each one. దీనికి ఫస్ట్ రాయండి R equal to K into A power X into B power Y. అవునా? సో అప్పుడు దాన్ని బట్టి రాసుకుంటూ ఉండండి. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి, ఈక్వేషన్ 2 అనుకోండి, ఈక్వేషన్ 3 అనుకోండి. డూ ట్రైల్ డివైడ్ చేయండి, 1 2 డివైడ్ చేయండి, 2 3 డివైడ్ చేయండి, 3 1 డివైడ్ చేయండి, ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయండి. లాస్ట్ కి x and y వాల్యూస్ అన్నది కనుక్కోండి. xy వాల్యూస్ కనుక్కుంటే అవే ఈ 1 or 2. ఓకే, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడుగుతూ ఉంటారు. ఆల్సో ఇన్ 2019. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ మాలిక్యులారిటీ ఆఫ్ ద రియాక్షన్. సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం ఏంటి అంటే ఆర్డర్ అన్నది ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ డిటర్మైన్. అవునా? మాలిక్యులారిటీ అన్నది హౌ మెనీ రియాక్టింగ్ స్పీషీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద పర్టికులర్ రియాక్షన్. అంటే ఒక రియాక్షన్ జరగడానికి ఎన్ని రియాక్టింగ్ స్పీషీస్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మాలిక్యులారిటీ. అయితే ఎన్ని రియాక్టింగ్ స్పీషీస్ ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి మనం మాలిక్యులారిటీని యూనిమాలిక్యులర్ రియాక్షన్ ఆర్ బైమాలిక్యులర్ రియాక్షన్, ట్రైమాలిక్యులర్ రియాక్షన్. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. NH4NO2 అంటే ఎన్ని రియాక్టింగ్ స్పీషీస్ ఉన్నాయి? ఒక NH4NO2 అంతే. నెక్స్ట్ రియాక్టింగ్ స్పీషీస్ HI కి ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ 2HI అంటే 2 రియాక్టింగ్ స్పీషీస్ ఉన్నాయి. సో ఇట్స్ అ బైమాలిక్యులర్ రియాక్షన్. ఇక్కడ 2NO plus 1O2 total reacting species are 3. So దాన్ని ఏమంటారు? ట్రైమాలిక్యులర్ రియాక్షన్. ఓకేనా? కానీ ఈ ట్రైమాలిక్యులర్ రియాక్షన్ అనేది వెరీ రేర్ అండ్ స్లో టు ప్రొసీడ్. చాలా 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 స్లోగా జరుగుతాయి రియాక్షన్స్ అనేవి. ఓకే, ఆర్డర్ మాలిక్యులారిటీ అన్నది మే ఆర్ మే నాట్ బి ఈక్వల్. ప్రతిసారి ఈక్వల్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు. అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. Okay, sure. Applicable only for elementary reaction. It can be only a positive integer. అంతే కదా? అసలు రియాక్టింగ్ స్పీషీస్ నెగటివ్ అన్న సంగతే ఉంది. ఆబ్వియస్లీ పాజిటివ్ గానే ఉంటుంది. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ పాజిటివ్ ఇంటిజర్. అయితే చూడండి, అప్లికబుల్ ఫర్ ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్స్. ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్స్ అంటే సింగిల్ స్టెప్ రియాక్షన్. వన్ సింగిల్ స్టెప్ లో రియాక్షన్ ఫసక్ అయిపోయింది. సచ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్స్. Okay now? Okay, Ashwath has given an answer for the previous question. Then antunnadu it is K into concentration of A into concentration of B power 2 antunnadu. Okay na? All right. So remaining students, you also check your answers. Good. All right. Okay, dear Ashwath. Okay. So this is the molecularity అన్నమాట. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్టింగ్ స్పీషీస్ ఉన్నాయి ఓకే రియాక్షన్ జరగడానికి. సో చూడండి, ఆర్డర్ కి మాలిక్యులారిటీకి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అంటే ఆర్డర్ అన్నది ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా డిటర్మైన్ చేస్తాం. మాలిక్యులారిటీ అంటే బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ తో మనం చూస్తాం ఎన్ని రియాక్టింగ్ స్పీషీస్ ఉంటే దాని మాలిక్యులారిటీ అంతా. ఓకే, applicable for any type of reaction. అంటే it need not be a single step reaction. డబుల్ స్టెప్ అవ్వచ్చు, కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్ కూడా అవ్వచ్చు. కానీ మాలిక్యులారిటీ ఎప్పుడు సింగిల్ స్టెప్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడతాము. ఆర్డర్ అనేది 0 అవ్వచ్చు, ఫ్రాక్షన్ కూడా అవ్వచ్చు. కానీ మాలిక్యులారిటీ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అ పాజిటివ్ ఇంటిజర్. ఓకే, దీస్ next comes differential and integrated forms of rate law. So మనం ఇందాక ఏదైతే చూసామో ఇట్ వాజ్ అ రేట్ లా. అవునా? దానికి డిఫరెన్షియల్ ఫామ్ ఉంటుంది, ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫామ్ కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మ్యామ్ మీరు థర్మోడైనమిక్స్ అండ్ ఈక్విలిబ్రియం ఎప్పుడు చేస్తారు మ్యామ్ చెప్పండి ప్లీజ్. ఓకే, సో రేపు అయితే మనం 3 చాప్టర్స్ వన్ షాట్ చేస్తున్నాము. Okay, you can check on the thumbnail already. It's been posted on the YouTube, so you can check on the live section. Man 3 topics cover చేస్తున్నాం. సో నువ్వు అడిగిన టాపిక్స్ ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్నాయి. ఓకే, చూడండి గ్రాఫ్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. 0th ఆర్డర్ రియాక్షన్ TF వర్సెస్ కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ A0. TF అంటే ఏంటి? TF అంటే
లైఫ్ టైం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రియాక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి 1 అవర్ పట్టింది అనుకోండి, 30 minutes కి ఎంత అవుతుంది, ఎంతవరకు వచ్చింది నీ రియాక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హాఫ్ లైఫ్ టైం. అంటే ఒక రియాక్షన్ జరగడానికి 2 hours పడితే హాఫ్ లైఫ్ టైం 1 అవర్ దగ్గర ఎంత వరకు వచ్చింది రియాక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హాఫ్ లైఫ్ టైం. ఓకే, సో చూడండి టిఆఫ్ వర్సెస్ ఏ నాట్ జీరోత్ ఆర్డర్ లో ఏమవుతుంది అంటే టిఆఫ్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ నాట్. ఇవి ఎలా తెలుసు మేడం అంటే నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో ఐ ఆల్రెడీ గివెన్ ది ఈక్వేషన్స్. సో డెరివేషన్స్ అన్నవి ఇట్స్ జస్ట్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం, బికాస్ ఈ టైంలో డెరివేషన్స్ అన్ని గుర్తుంచుకుని చేయాలి అంటే ఇట్ ఇస్ టైం టేకింగ్. సో ఇన్స్టెడ్ ట్రై టు మెమరైజ్ ద ఈక్వేషన్స్. ఓకే, సో ఈక్వేషన్స్ ఆల్రెడీ నేను యాడ్ చేశాను, బట్ యూ కెన్ యూజ్ ద ఈక్వేషన్స్ టు టెల్ దిస్. ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్, అందుకే లైన్ చూడండి, టిఆఫ్ అసలు కాన్సన్ట్రేషన్ మీద డిపెండే అవ్వట్లేదు. ఇది నా కాన్సన్ట్రేషన్. కాన్సన్ట్రేషన్ 1 ఉన్నా ఇంతే ఉంది, కాన్సన్ట్రేషన్ 2 ఉన్నా ఇంతే ఉంది, కాన్సన్ట్రేషన్ 3 ఉన్నా టిఆఫ్ అంతే ఉంది, మారట్లేదు. టిఆఫ్ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఫస్ట్ ఆర్డర్, రిమెంబర్ ఆల్వేస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో టిఆఫ్ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్. అంటే నీ ఫార్ములాలో కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్ ఉండదు. నువ్వు 4 మోలార్ తీసుకున్నా 5 మోలార్ తీసుకున్నా టిఆఫ్ వాల్యూ ఒకటే వస్తుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, సెకండ్ ఆర్డర్ కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, జీరోత్ ఆర్డర్ కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్, ఇక్కడ సెకండ్ ఆర్డర్ కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఫస్ట్ ఆర్డర్ అసలు ప్రపోర్షనాలిటీ కాదు, ఏమీ లేదు, ఇండిపెండెంట్. స్లోప్ తీసుకున్నాం అనుకో 1/2k. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఈక్వేషన్స్ చెప్తాను, ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి, సో ఏంటి ఆ ఈక్వేషన్స్ అంటే ఫస్ట్ వన్, ఇది ఈ పర్టిక్యులర్ స్లైడ్ ఏదైతే ఉందో టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ సో దట్ యు నెవర్ ఫర్గెట్ దిస్. ఇవన్నీ ఒక దగ్గర ఒక పేపర్ లోనే ఇలానే రాసుకోండి. అన్ని ఒక్కొక్క పేజ్ లో మళ్ళీ మళ్ళీ చదువుకుంటే ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్. అన్ని ఒక దగ్గర ఉంటే యూ కెన్ రిలేట్ అండ్ స్టడీ. సో చూడండి, జీరోత్ ఆర్డర్ కి డిఫరెన్షియల్ రేట్ లో ఏంటి, రేట్ ఈక్వల్ టు రేట్ కాన్స్టెంట్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇంటిగ్రేటెడ్ రేట్ లా ఏ నాట్ మైనస్ ఏ ఈక్వల్ టు కేటీ. ఏ నాట్ అంటే ఏంటి, ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఏ అంటే ఏంటి, నువ్వు ఎప్పుడైతే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నావో ఆ పర్టిక్యులర్ టైంకి ఎంత రిమైనింగ్. సో ఏ నాట్ మైనస్ ఏ. సపోజ్ నీకు ఇప్పుడు ఇనీషియల్ గా నేను ఒక 100 మోలార్ తీసుకున్నా, ఓకే. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ కి అందులో 50 కాస్త కన్స్యూమ్ అయిపోయింది. సో 100 minus 50 is 50, which is remaining. So 100 minus 50 is equal to 50. So ఇది ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఇది అట్ దాట్ పర్టికులర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉంది ఆ పర్టికులర్ టైం కి. సో నాట్ మైనస్ ఏ ఈక్వల్ టు కేటీ. నెక్స్ట్ ఉంది కేటీ ఈక్వల్ టు ln ఏ నాట్ బై ఏ. ఎప్పుడన్నా న్యాచురల్ లాగరిథం తీసేయాలంటే ఏం చేయాలి, 2.303 ఇంటూ లాగ్. మర్చిపోద్దు, ln తీసేయాలి అంటే ఏం రాయాలి, 2.303 ఇంటూ లాగ్. అప్పుడు లాగ్ టు ద బేస్ 10 వస్తుంది. సో కేటీ ఈక్వల్ టు ln ఏ నాట్ బై ఏ. ఇక్కడ కేటీ ఈక్వల్ టు 1/a మైనస్ 1/a0. హాఫ్ లైఫ్ చూసుకోండి, జీరోత్ కి ఏ నాట్ బై 2k. అందుకే ఇందాక స్లోప్ ఏమని రాశాను, 1/2k అన్నాను. సో y ఈక్వల్ టు mx ఫార్మ్ లో ఉంది, m is equal to a0 by 2. నెక్స్ట్ t of ఎంత, ln 2 by k. t of 1 by a0 into k. చూడండి, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, ఇండిపెండెంట్, ఇది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. ఓకేనా. t 3/4 అంటే 3/4 రియాక్షన్ 3/4 అవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, 3/4 ఆఫ్ ద రియాక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది. హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇస్ దిస్. సో 3/4 కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఇట్ విల్ టేక్ 1.5 into t of. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, t 3/4 అంటే 2 into t of. t 3/4 అంటే ఎంత, 3 into t of. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది ఈక్వేషన్స్. ఓకేనా. సో ఇది గుర్తుంచుకోండి. మ్యామ్ ప్లీజ్ చెప్పండి, క్లాస్ కనిపించడం లేదు, ప్లీజ్ మ్యామ్ చెప్పండి, ఐఎమ్ ఫుల్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ యూ. నో వరీస్.
సో రేపు మన ఫాస్ట్ ట్రాక్ లో there will be solutions chapter, chemical equilibrium chapter and ionic equilibrium chapter. It will be a one shot plus PYQs. Do not miss that session. Physical chemistry ఎక్కువ చేద్దాం because formula based కదా, స్కోరింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, ఒకవేళ nth ఆర్డర్ రియాక్షన్, థర్డ్ ఆర్డర్ ఇలా nth ఆర్డర్ అడిగితే ఇది r ఈక్వల్ టు k ఇంటూ a పవర్ n, ఇది ఏమవుతుంది? ఇందాక సేమ్ థింగ్, ఇక్కడ నేను థర్డ్ లా కంప్లీట్ చేయలేదు కదా, సో బికాస్ ఇట్స్ nth ఆర్డర్ రియాక్షన్. చూడండి, ఫస్ట్ ఏంటి? డిఫరెన్షియల్ రేట్ లా, ఇంటిగ్రేటెడ్ రేట్ లా, హాఫ్ లైఫ్. సో ఇది డిఫరెన్షియల్ రేట్ లా, డిఫరెన్షియల్ రేట్ లా. ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ రేట్ లా, ఇంటిగ్రేటెడ్ రేట్ లా. ఇది nth ఆర్డర్ రియాక్షన్, nth ఆర్డర్ రియాక్షన్ T ఆఫ్ తర్వాత T 3/4. ఓకేనా? ఇలా ఉంటుంది రియాక్షన్. సో KT ఈక్వల్ టు 1/n-1 ఇంటూ 1/a పవర్ n-1 మైనస్ 1/a నాట్ పవర్ n-1. మీరు ఎక్కడన్నా నాట్ చూసారు అంటే దాని అర్థం ఇనీషియల్ అని అర్థం. నెక్స్ట్ చూడండి, 1/k ఇంటూ n-1 ఇంటూ 2 పవర్ n-1 మైనస్ 1/a నాట్ పవర్ n-1. T 3/4 అంటే 2 పవర్ n-1 ప్లస్ 1 ఇంటూ T ఆఫ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ క్లిక్ అ స్నాప్ హియర్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఈక్వేషన్స్ అన్నవి ఈజీగా గుర్తుంచుకోవడం నేర్చుకోండి. 1 and 2 కి మాత్రం ఇవి, 0, 1, 2 కి మాత్రం డెరివేషన్ అన్నది కొంచెం మైండ్ లోంచి తీసేయండి, గుర్తుంచుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఇవి గ్రాఫ్స్, ఇవి గ్రాఫ్స్. ఇది 0th ఆర్డర్వి, ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్వి, సెకండ్ ఆర్డర్. రేట్ వర్సెస్ ఏ గ్రాఫ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, స్ట్రైట్ లైన్. ఎందుకు? ఇండిపెండెంట్. ఇక్కడ ఏ వర్సెస్ టీ తీసుకుంటే డిక్రీజింగ్ స్లోప్ వస్తుంది, అవునా? ఎందుకు? మీరు ఈక్వేషన్ చూసుకోవాలి ఎప్పుడు. సో చూసుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? డిక్రీజింగ్ స్లోప్ వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా log a వర్సెస్ t డిక్రీజింగ్ గ్రాఫ్, 1/a వర్సెస్ t ఇంక్రీజింగ్ గ్రాఫ్. అంటే మన ఈక్వేషన్ బట్టి మనం గ్రాఫ్స్ అనేవి గీస్తాం. ఇవి ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఇవన్నీ ఈ 3 రేట్ వర్సెస్ ఏ, ఇవి a వర్సెస్ t, log a వర్సెస్ t, ఇది 1/a వర్సెస్ t. ఓకేనా? సో these are the graphs how we'll be looking at it. ఓకేనా? అండ్ నేను ఈ నోట్స్ ఎలాగో టెలిగ్రామ్ లో కూడా పోస్ట్ చేస్తాను, ప్లీజ్ హ్యావ్ అ లుక్. ఓకేనా? మళ్ళీ ఒకసారి ఫార్ములాస్ అన్ని ఒక దగ్గర ఉంటాయి కాబట్టి 2 చాప్టర్స్ కి షార్ట్ నోట్స్ లాగా అయిపోతుంది. సో ప్లీజ్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ విచ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ అండర్ ద డిస్క్రిప్షన్. ఓకేనా? సో యూ జస్ట్ రిఫర్ దట్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్, ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్ లో మనం PDF పోస్ట్ చేస్తాం కాబట్టి మీకు 2 చాప్టర్స్ అనేవి క్లాస్ వినుంటారు కాబట్టి వన్స్ యూఆర్ రీడింగ్ దట్ you'll have a quick revision, short notes లాగా ఉంటుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి చూడండి. JEE మెయిన్ 2024 లో క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్ అంట, రేట్ ఆఫ్ విచ్ ఇస్ గివెన్ బిలో. A + B గివ్స్ C కి రేట్ ఎంత అన్నాడు? K into A power 1/2 P power 1/2 అన్నాడు. ఓకే, రియాక్షన్ ఇస్ ఇనిషియేటెడ్ బై టేకింగ్ 1 molar concentration. ఇనిషియేటెడ్ అంటే A naught వాల్యూ ఇచ్చాడు of A and B each. If the rate constant is this, then the time taken for A to become 0.1 molar is. Try చేయండి. వెరీ ఈజీ. ఏంటి ఈక్వేషన్? ఏంటి? K ఈక్వల్ టు 2.303 by T log A by A naught. అంతేగా మన ఈక్వేషన్. అంతే, వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? K వాల్యూ ఇచ్చాడు, రేట్ కాన్స్టెంట్ ఎంత? 4.6 into 10 power minus 2 equal to 2.30 by T. అవునా?
మీరు నన్ను అడగచ్చు, మేడం మీరు ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఎందుకు తీసుకున్నారు? అవునా? ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఎందుకు తీసుకున్నారు? సెకండ్ ఎందుకు తీసుకోలేదు? జీరోది ఎందుకు తీసుకోలేదు? ఇక్కడ ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు మ్యామ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ అని. దెన్ హౌ ఆర్ యూ కన్సిడరింగ్ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ అంటే మీకు రియాక్షన్ లో ఏ ఆర్డర్ మెన్షన్ చేయకపోతే గో ఫర్ ది యూనిట్స్. చూడండి ఇక్కడ రేట్ కాన్స్టెంట్ యూనిట్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? సెకండ్ ఇన్వర్స్ అంటే ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ కాన్సంట్రేషన్. మోల్ పర్ లీటర్ యూనిట్స్ ఏమవ్వాలి మనకి? మోల్ పర్ లీటర్ పవర్ 1 మైనస్ n ఇంటూ టైం ఇన్వర్స్ కదా. అవునా? ఇక్కడ ఈ వాల్యూ లేదు, ఓన్లీ టైం ఇన్వర్స్ ఇచ్చాడు. సెకండ్ ఇన్వర్స్ అంటే ఎల్ వాల్యూ ఏమై ఉండాలి? 1 మైనస్ 1 అయ్యి ఇది 0 అయిపోవడం వల్ల 1 మైనస్ 1 0, ఎనీథింగ్ టు ద పవర్ 0 1 అవ్వడం వల్ల ఇట్ ఇస్ టైం ఇన్వర్స్. సో ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ అర్థం, యూనిట్స్ బట్టి చెప్పాలి. సో అందుకే నేను ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ యూజ్ చేశాను. ఇక్కడ చూడండి 4.6 into 10 power minus 2 వాల్యూ ఇచ్చాడు 2.303, టైం కనుక్కోమంటున్నాడు. సో బై టీ లాగ్ ఆఫ్ కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ నాట్ ఏమంటున్నాడు? ఏ సో కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ బై ఏ నాట్. సో ఏ నాట్ ఏమంటున్నాడు? ఏ నాట్ అంటే ఏంటి? ఇనీషియల్ కాన్సంట్రేషన్. ఇనీషియల్ కాన్సంట్రేషన్ మనకి ఈక్వేషన్ లో ఏమి ఇచ్చాడు? అయ్యో దిస్ ఇస్ ఏ నాట్ బై ఏ నా. సో ఇనీషియల్ కాన్సంట్రేషన్ ఏమి ఇచ్చాడు? వేర్ ఇస్ దిస్? ఇనీషియల్ కాన్సంట్రేషన్ 1 మోలార్ ఇచ్చాడు. ఏ కాన్సంట్రేషన్ ఎంత అవ్వాలన్నాడు? 0.1 అంతే. సో 4.6 into 10 power minus 2 equal to 2.303 log 1 by 0.1 అంటే ఏంటిది? 1 by 0.1 అంటే 1 by 10 power minus 1 పైకి వెళ్తే ఎంత అవుతుంది? 10 power 1 అంటే ఎంత? log 10. log 10 అంటే ఎంత? 1. సో t equal to ఎంత? 2.303 by 4.6 into 10 power 2. ఇది ఎంత? ఆల్మోస్ట్ 2 times. 1 by 2. 1 by 2 అంటే ఎంత? 0.5. సో 0.5 into 10 power 2 అంటే ఏమవుతుంది? 50 seconds. ఓకేనా? యా అశ్వత్ గుడ్. yes it is 50. okay, this is how we will solve. Next student, one more question. Time required for 99% completion of a first order reaction is question 1.5 times అనుకుంటా. ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ ఇస్ అచ్చా how many times ఇది కనుక్కోవాలి. that times the time required for completion of 90% reaction. ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ కూడా మెన్షన్ చేశాడు. అవునా? సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయండి. ఏమవుతుంది? k ఈక్వల్ టు 99% అనుకోండి, 1 by t 99%, k ఈక్వల్ టు 1 by t ఇంటూ ఏమవుతుంది? హియర్ ln 2.303 log ఏదైనా వాడుకోండి. 2.303 log ఈక్వేషన్ ఏంటి? log ఇందాకే రాసాం. ఇట్ వాస్ log a naught by a. సో ఇనీషియల్ కాన్సంట్రేషన్ అపాన్ లేటర్ కాన్సంట్రేషన్. ఇనీషియల్ కాన్సంట్రేషన్ ఎంత? ఒరిజినల్ గా 99.9% అంటే వాడు 100% అంటే ఎంత? టోటల్ 100 తో చెప్తున్నాడు. అవునా? సో log 100 by ఇప్పుడు ఎంత ఉంది? ఇంకా 99.9 అయిపోయిందంటే 0.1 ఉంది. అవునా? t 90% రాశారు అనుకోండి, దిస్ ఇస్ 2.303 by t 90% into log of 100 by ఎంత ఇది? 10 మిగిలింది. అంతే. So when you solve these two questions, you will get the equation in terms of ఏమైంది? ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి? 2.303 2.303 క్యాన్సిల్. ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. you will get the equation t 99.9% equal to how many times t 90%. అంతే. That's it. Simple question. Okay now?
క్లియర్? నెక్స్ట్, సో ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ కనుక్కోవడానికి కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అంటే గ్రాఫికల్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఆస్వాల్డ్ డైల్యూషన్ మెథడ్ ఉంది, హిట్ అండ్ ట్రైల్ మెథడ్ ఉంది. ఇలా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. Maybe student is saying that the previous answer was 3. Okay. Yes, most probably 99% 3 only. ఎందుకంటే values అవే ఉన్నాయి. ఇది cancel అయిపోతుంది. So this is log 10, this is 1. So this is 10 power minus 1. ఇది 10 cube అవుతుంది. So 3 it వస్తుంది కాబట్టి it will become 3. Yes, good. Okay. So the best way ఏంటి అంటే hit and trial method. Hit and trial method ఎలా చేస్తారు అంటే చూసుకోండి. We try to check if the given data fits in any of the integrated rate law. మనకున్న ఇంటిగ్రేటెడ్ రేట్ లాలో డేటా ఎలా ఏ లాలో అయినా ఫిట్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ 0th ఆర్డర్ రియాక్షన్ అనుకోండి, ఇది చూసుకోవాలి. K ఈక్వల్ టు A నాట్ మైనస్ A బై T ఈ ఈక్వేషన్ లోకి వస్తుందా లేదా. ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ అనుకోండి, K ఈక్వల్ టు 1 బై T ఇంటూ ln A బై A మైనస్ X. చూసుకోండి ఇక్కడ A బై A మైనస్ X. A అంటే ఇనిషియల్, X అంటే ఎంత కన్స్యూమ్ అయ్యింది. సో A మైనస్ X will be the denominator. For different intervals, value of K is found to be constant for any of the above equation, then the reaction will be of that. ఏ వాల్యూకి అయితే నీకు ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఆ ఈక్వేషన్ తో ఫిట్ అయ్యి కాన్స్టెంట్ అవుతుందో అదే నీ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్. ద బెస్ట్ వే ఇస్ టు గో విత్ హిట్ అండ్ ట్రైల్ మెథడ్. ఓకే, సో ఇందులో ఈ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్స్ లో కొన్ని ఫస్ట్ ఆర్డర్ లా ఉంటాయి. ఓకే, నువ్వు చూస్తే సెకండ్ ఆర్డర్ లాగా ఉంటాయి కానీ సెకండ్ ఆర్డర్ కాదు, అలా ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ సమ్ దీస్ టూ కాంపౌండ్స్, దీస్ టూ రియాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కొంచెం మైండ్ లో పెట్టుకోండి ఇప్పుడు. ఏంటి అంటే నంబర్ 1 హైడ్రాలిసిస్ ఆఫ్ ఎస్టర్స్ అండ్ హైడ్రాలిసిస్ ఆఫ్ సుక్రోజ్. దీన్నే ఏమంటారు అంటే ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కేన్ షుగర్ అని అంటారు. ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కేన్ షుగర్ అని అంటారు. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ ఎస్టర్ అన్నది వాటర్ తో రియాక్ట్ అయ్యి ఇట్ ఇస్ ఫార్మింగ్ ఆల్కహాల్ అండ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. సో ఒరిజినల్ గా రేట్ అన్నది K ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎస్టర్ ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వాటర్. కానీ ఈ హైడ్రాలిసిస్ రియాక్షన్స్ లో వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అన్నది చాలా నెగ్లిజిబుల్ గా తీసుకుంటాము. ఎందుకంటే డైల్యూటింగ్ మోర్ దెన్ కాన్సన్ట్రేషన్ విల్ బికమ్ ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్. సో H2O పీకేయాలి. సో ఏం మిగులుతుంది K డాష్ ఇంటూ ఎస్టర్. సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్స్ డిపెండెంట్ ఓన్లీ అపాన్ ఎస్టర్. ఇక్కడ కూడా వాటర్ తీసేస్తే ఇట్ ఇస్ డిపెండెంట్ ఓన్లీ అపాన్ సుక్రోజ్. సో ఇలాంటి రియాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చూడడానికి ఇక్కడ చూడండి వన్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ టేకెన్ ఇన్ ఎక్సెస్, అదే మన వాటర్. సో ఎప్పుడన్నా అలా తీసుకున్నప్పుడు మీకు చూడడానికి సెకండ్ ఆర్డర్ లాగా కనిపిస్తుంది కానీ ఇట్ బిహేవ్స్ యాజ్ అ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. 2 ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఏంటవి? హైడ్రాలిసిస్ ఆఫ్ ఎస్టర్స్ అండ్ ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కేన్ షుగర్. ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కేన్ షుగర్ నే ఏమని పిలుస్తాము? ఓకే, ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కేన్ షుగర్ నే హైడ్రాలిసిస్ ఆఫ్ సుక్రోజ్. సో ఇలాగా ఫస్ట్ ఆర్డర్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి. విల్ కాల్ దెమ్ యాజ్ స్యూడో ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఏమని పిలుస్తాం? స్యూడో ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఓకేనా, సో గుర్తుంచుకోండి ఈ రియాక్షన్స్ కి ఆర్డర్ ఇస్ 1. ఇట్ ఇస్ నాట్ డిపెండెంట్ అపాన్ వాటర్. వాటర్ ఎక్సెస్ లో తీసుకుంటాం, ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్. ఓకే, గుర్తుంచుకోండి ఈ రెండు స్యూడో ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్స్ బిహేవ్ లైక్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్స్ దో దే ఆర్ హ్యావింగ్ 2 రియాక్షన్స్. సో కొన్ని ఒక్కొక్కసారి ఈక్వేషన్ లో లలిత ఎం, హలో హలో డియర్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి కొన్ని రియాక్షన్స్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ కాకుండా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్ కూడా మీరు సాల్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ప్రెషర్ ఇచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు అంటే కొంచెం ఈక్విలిబ్రియం కాన్సెప్ట్ ని ఇన్వాల్వ్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఎప్పుడన్నా ఇప్పుడు ఒక రియాక్షన్ ఉంది, A is giving you 2B plus C. అవునా, ఇప్పుడు ప్రెషర్ లో రాద్దాం. ఇనిషియల్ గా ది ప్రెషర్ P0 2B, అప్పుడే ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అయ్యాయి కాబట్టి 0 0. ఆఫ్టర్ టైం T ఏమవుతుంది? ఇది P0 మైనస్ X అవుతుంది, ఇది
అంతే కదా, ఇనీషియల్ పీ నాట్. ఎక్స్ కన్స్యూమ్ అయ్యింది అనుకుందాం. సో ఇది ఏమవుతుంది, పీ నాట్ మైనస్ ఎక్స్. ఇక్కడ ఎన్ని మోల్స్ ఉన్నాయి, 2 మోల్స్. సో ఇది ఏమవుతుంది 2x. ఇక్కడ 1 మోల్ ఉంది. సో ఇట్ ఇస్ జస్ట్ ఎక్స్. సో ఇది రాయడం రావాలి. పీ నాట్ మైనస్ ఎక్స్, 2x అండ్ ఎక్స్. సో ప్రెషర్ తో రాయాలి అంటే, సో ఫస్ట్ రియాక్టెంట్ ఫైనల్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ మొత్తం అయిపోయిందంటే reactant 0 అయిపోతుంది. This pressure will be 2p naught and this will be p naught. So pressure is directly proportional to number of moles of the gas. Okay na? అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం. చూడండి, యా, this was a question which was asked in JEE Main 2024. Okay, so read the question. You have to write the integrated rate law equation for a first order gaseous phase reaction given by Pi is initial pressure and Pt is total pressure at time t. So try to analyze and solve the question. First order reaction అన్నాడు అంటే రియాక్షన్ ఏంటి, A is giving you B plus C. So A gives you B plus C. Initial pressure ఎంత అన్నాడు, Pi. At time t equal to 0, 0, 0. After time t ఏమవుతుంది, ఇది Pi minus x, ఇది ఏమవుతుంది x, ఇది కూడా x. Pi minus x, x, x. So what is total pressure? అన్ని యాడ్ చేయండి, minus x plus x cancel. This is equal to Pi plus x. So దీని నుంచి x value find out చేస్తున్నా. This is Pt minus Pi. Okay. ఇప్పుడు చూడండి. Let me calculate this value. ఎందుకంటే నా ఈక్వేషన్ ఏంటి, k equal to 2.303 by t log a by a naught kada. So I need to get the value of a and a naught. So I have to calculate these values. Avuna? So what is Pi minus x? Pi minus x enta ante, this is Pi minus x enta, minus Pt plus Pi. So this is 2Pi minus Pt. So k equal to 2.303 log a by a naught. Ante పెట్టండి ఆన్సర్. సో ఇనిషియల్ గా ఎంత ఉంది, Pi అని చెప్పాడు. సో Pi by 2Pi minus Pt రావాలి. a naught ఏది, a naught Pi అన్నది. Yes, this is a naught by a. Option B. Okay na? Clear? Okay na? So you have to do like this. Just values చూసుకొని substitute చేయండి అంతే. Next, this question was also asked in JEE mains. So question చూడండి, the reaction follows first order reaction. Reaction ఏంటి అంటే 2N2O5 gives rise to 4NO2 plus O2.
The reaction 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, follows first order kinetics. Pressure of the vessel containing only N2O5 was found to increase from 50 to 87.5 in 30 minutes. Pressure exerted by the gases after 60 minutes enta. So equation అన్నది first రాసుకోండి, దాన్ని బట్టి values అన్నది substitute చేసుకోండి. So equation ఏంటి, 2N2O5 is giving you ఎంత, 4NO2 plus O2. అవునా? ఆల్ రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇనీషియల్ గా ప్రెషర్ ఉంది, అవునా? చూడండి, pressure of a vessel containing N2O5 is found to increase from 50 mm of Hg to 87.5 mm of Hg. అంటే ఇనీషియల్ గా దీని ప్రెషర్ 50, అంటే ఇది ఎంత, 0 0. ఆఫ్టర్ టైం t ఇది ఏమవుతుంది, 50 మైనస్ 2x, ఎందుకంటే 2 మోల్స్ ఉంది, అవునా? ఇదంతా 4x, ఇదంతా x. సో వాట్ ఇస్ టోటల్, టోటల్ ఎంత, 50 మైనస్ total is 50 plus 3x. ఇది P total. 50 minus 2x plus 4x plus x. అంటే ఎంత, P total is 50 plus 3x. అవునా? ఓకే. ఇప్పుడు నాకు P total వాల్యూ అన్నది వచ్చేసింది. అయితే వాడు అక్కడ ఒకటి ఇచ్చాడు, ఏంటి, ప్రెషర్ అన్నది 50 నుంచి 87.5 అయ్యింది అంటున్నాడు. అంటే టోటల్ ప్రెషర్ 50 plus 3x ఏమవుతుంది అంటున్నాడు, 87.5 అయింది అంటున్నాడు. అంతే. సో 50 plus 3x is given as 87.5. సో దీని నుంచి x వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఎంత, 87.5 minus 50. సో దట్ విల్ బి 37.5. 37.5 divided by 3 ఎంత, 12.5. అయిపోయింది ఆన్సర్. ఏంటి, పిటి వాల్యూ, ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చింది 12.5. సో ప్రెషర్ ఆఫ్ N2O5 ఆఫ్టర్ 30 minutes అంటున్నాడు. సో ఎంత అవుతుంది ఆఫ్టర్ 30 minutes, ఆఫ్టర్ 30 minutes N2O5 రాస్తున్నా, ఎంత ఆఫ్టర్ 30 minutes, 50 minus 2x, అంటే 50 minus 2 into 12.5, ఇదంతా 50 minus 25, అంటే ఇది 25. NO2 ఏమవుతుంది, 4x అవుతుంది, అంటే ఏంటి, 4 into 12.5. అవునా? ఇది 50 అయింది. O2 ఏమైంది, x అయింది, అంటే ఇదంతా 12.5. ఏమంటున్నాడు, ఆఫ్టర్ 60 minutes. The pressure exerted by the gases after 60 minutes అంటున్నాడు. ఇదేంటి, ఆఫ్టర్ 30 minutes. అవునా? సో ఆఫ్టర్ 30 minutes 25 అయింది, అంటే ఏంటి, టీ ఆఫ్, హాఫ్ లైఫ్ టైం కదా, హాఫ్ లైఫ్ టైం కి 30 minutes అయింది. ఆఫ్టర్ 60 minutes ఎంత మిగులుతుంది అంటే ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఇనీషియల్ బై 4, అంటే ఎక్స్ వాల్యూ విల్ బికమ్, దిస్ ఇస్ 30 minutes, అంటే ఇది టీ ఆఫ్. సో 60 minutes కి ఎంత అంటున్నాడు, 60 minutes కి ఎంత అవుతుంది, ఇనీషియల్ ఎంత, 50 అపాన్ 4, దిస్ ఇస్ 12.5. సో మీ క్వశ్చన్ అంతా 12.5 కి అడుగుతున్నారు. సో యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఎక్స్ వాల్యూ యాజ్ 12.5. సో యుల్ గెట్ యువర్ ఆన్సర్, అంతే. సో 12.5 సో దీని నుంచి 50 minus 2x అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో 50 minus 2x will be how much? సో 50 minus 2x, 2 and 2 or 3, 60 minutes తర్వాత అడిగాడు కదా. సో 50 minus 2x is 12.5. సో 50 minus 2x వచ్చింది, తర్వాత ఏంటి, 2p క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, p క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, 2p క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, p క్యాలిక్యులేట్. So this is 12.5. Next value ఎంత ఉంటుంది, next value will become 37.5, ఇంకొకటి 18.75.
సో టోటల్ యాడ్ చేస్తే విల్ బి గెటింగ్ యువర్ ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది 106.25 అంట జయశ్రీ మన స్టూడెంట్. యా ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఓకే. అంతే, సింపుల్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ కొలిషన్ థియరీ. కొలిషన్ థియరీ అంటే ఏమవుతుంది అంటే జనరల్ గా మనం టూ రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి టూ హార్డ్ స్పియర్స్ లా తీసుకుంటాం. సో వెన్ దీస్ టూ హార్డ్ స్పియర్స్ ఆర్ కొలైడింగ్ అప్పుడే రియాక్షన్ ఇస్ సెట్ టు అకర్. అసలు కొలిషన్ లేకుండా రియాక్షనే జరగదు. సో ఒక ఎఫెక్టివ్ కొలిషన్ జరగాలి అంటే ప్రాపర్ ఓరియంటేషన్ ఉండాలి, సఫిషియంట్ ఎనర్జీ ఉండాలి. అంటే నార్మల్ ఏ ఆటమ్ పడితే ఆ ఆటమ్ కొలైడ్ అయిపోతే ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అండ్ కొలిషన్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా ప్రాపర్ ఓరియంటేషన్ తో కొలైడ్ అవ్వాలి. అంటే ఒకటి ఎక్స్ యాక్సిస్ లో వస్తే ఒకటి జెడ్ యాక్సిస్ లో వస్తే దట్స్ నాట్ ద ప్రాపర్ వే ఆఫ్ కొలిషన్. సో ప్రాపర్ ఓరియంటేషన్, ప్రాపర్ ఎనర్జీ ఉంటే దెన్ కొలిషన్ విల్ అక్కర్ ప్రాపర్లీ. సో అయితే the three factors on which the reaction rate depends ఏంటి అంటే ఒకటి collision frequency which is called ZAB. ఇంకొకటి energy factor ఏంటది, it's given by e power minus EA by RT. Last one is probability or the steric factor. అంటే atom అన్నది ఎంత హ్యూజ్ గా ఉంది అని కూడా మనం కౌంట్ లోకి తీసుకోవాలి. సో డిపెండింగ్ ఆన్ దిస్ we have a rate equation. అదేంటి అంటే rate equal to P into ZP into e power minus EA by RT. P అంటే ఏంటి, స్టీరిక్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ కొలిషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ ఏంటి ఎనర్జీ. సో ఇక్కడ చూసుకోండి, ఇక్కడ ఇది లోవర్ టెంపరేచర్స్ కి రెడ్ కలర్ లో ఉన్నది హైయర్ టెంపరేచర్స్ కి. అంటే మీరు ఇక్కడ మినిమం ఎనర్జీ నీడెడ్ ఫర్ ద రియాక్షన్ అంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ తీసుకుంటే యూ కెన్ సీ దట్ ఇది యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ తీసుకుంటే యూ కెన్ సీ దాట్ ఇక్కడ గ్రాఫ్ ఏదైతే ఉందో మనకి రెడ్ పార్ట్ ఈస్ మోర్. అంటే ఏంటి, లార్జర్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ రియాక్ట్స్ అట్ హై టెంపరేచర్. ఎందుకంటే మనకి రెడ్ లైన్ ఇస్ దిస్, అవునా? అంటే హై టెంపరేచర్ దగ్గర ఎక్కువ మాలిక్యూల్స్ అన్నవి రియాక్ట్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ కొలిషన్ థియరీ. అండ్ దిస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ యువర్ ఐపీ ఎగ్జామ్స్ ఆల్సో. Okay, so this is collision theory. Collision theory మీద క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ రావు. ఇన్స్టెడ్ అర్హీనియస్ థియరీ మీద మీకు క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తాయి జేఈ మెయిన్స్ లో. అర్హీనియస్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, k ఈక్వల్ టు a ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఈఏ బై ఆర్టీ. మర్చిపోద్దు, దీనికి లాగ్ అప్లై చేశారనుకోండి log k is equal to log a minus EA by 2.303 RT. Graph giste log k versus 1 by d, you can see that there is a negative slope. So negative slope enti, slope value enta, slope enta, slope is equal to graph తీసుకోండి y equal to mx minus c, so minus mx plus c, so this is minus EA by 2.303 R slope value. ఒకవేళ టూ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ ఇచ్చారనుకోండి, అంటే ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఒక రేట్ కాన్స్టెంట్ వస్తుంది, ఒక k వాల్యూ వస్తుంది, ఇంకో టెంపరేచర్ దగ్గర ఇంకో k వాల్యూ వస్తుంది. సో వెన్ యూ కంబైన్ దట్ ఏమొస్తుంది, log k2 by k1 equal to EA by 2.303 into 1 by t1 minus 1 by t2. రియాక్షన్ మర్చిపోద్దు, ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్. దీనికి ln ఫార్మ్ లో రాస్తే, డిఫరెన్షియల్ రేట్ ఫార్మ్ లో రాస్తే డిఫరెన్షియల్ ఫార్మ్ రాస్తే d by dt of ln k equal to EA by RT square. Okay na? These are the few formulae which are related in Arrhenius equation. మనకి ఈ క్వశ్చన్స్ మీద తిప్పి అవే క్వశ్చన్స్ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. So let us see the first question. A gives B annadu. So the rate constants of the above reaction 200 Kelvin and 300 Kelvin are 0.03, 0.05. Activation energy for the reaction is given.
L in 10 values ఇచ్చాడు, so and so ఇచ్చాడు. జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి, 2 టెంపరేచర్స్ ఉన్నాయి, 2 K వాల్యూస్ ఉన్నాయి. అంతే ఈ ఈక్వేషన్. 2 టెంపరేచర్స్ ఉన్నాయి, 2 K వాల్యూస్ ఉన్నాయి. రాసేయండి ఈక్వేషన్ ఏంటి? log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2. చూడండి ఈ ఈక్వేషన్ అనేది మర్చిపోద్దు, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ log K2 అంటున్నాడు, 200 ది మనం T1 అనుకుందాం, ఇది T2. సో K2 ఎంత? 0.05 అపాన్ K1 ఎంత? 0.03 ఈక్వల్ టు యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అడుగుతున్నాడు, EA బై 2.303 ఇంటూ ఆర్ వాల్యూ ఎంత? 8.3 ఇంటూ 1 బై T1 టెంపరేచర్ ఎంత? 1 బై 200 మైనస్ 1 బై 300. అంతే, సాల్వ్ ఫర్ EA. సింపుల్. మీకు ఇక్కడ వాల్యూస్ కూడా ఇచ్చాడు చూడండి, log 5 ఇచ్చాడు, log 3 ఇచ్చాడు, log 2 ఇచ్చాడు. ఇది రాసుకొని 5 into 10 power minus 2, 3 into 10 power minus 2. 10 power minus 2, 10 power minus 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే log 5 by log 3. log 5 ఎంత? 0.7 by 0.48 equal to EA by E value into, you have to solve this. Then you will be getting EA. Okay na? Oh, actually, he did in his mock test at the question. Yes, it's a very important model. 2023 lo adigaru kuda. 2520 joules anta. Okay, fine. Good. Okay na? అర్థమైందా? సో అప్రోచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఎలా చేయాలి అని మీకు తెలిస్తే ఆబ్వియస్లీ క్యాలిక్యులేషన్స్ తర్వాత అయినా చేయగలరు. సో ఎలా చేయాలి అని ఐడియా రావాలి. దట్ ఇస్ హౌ ఇట్ గోస్. సో అప్రోచ్ వచ్చింది అనుకోండి, నో ప్రాబ్లం, విల్ బి ఏబుల్ టు సాల్వ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి క్వశ్చన్. So for a reversible reaction, A gives B, delta H for forward reaction 20 kilojoule per mole అన్నాడు. Activation energy of uncatalyzed forward reaction is 300 kilojoule per mole. When the reaction is catalyzed, keeping the reaction concentration same, catalyzed form లో uncatalyzed form లో సేమ్ ఉందంట, 27 దగ్గర అలాగే 327 డిగ్రీ టెంపరేచర్ దగ్గర. సో యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది catalyzed backward reaction is ఎంత అంటున్నాడు. అంటే మనకు ఉన్న ఈక్వేషన్ ఏంటి? K ఈక్వల్ టు A ఇంటూ E పవర్ మైనస్ EA బై RT. సో catalyzed ది uncatalyzed కి సేమ్ అంటున్నాడు. సో K is a constant, A is a constant, E పవర్ EA బై RT, E పైన పవర్స్ లోనే ఉంది. సో E తీసేస్తే ఓన్లీ విల్ బి గెటింగ్ R కూడా కాన్స్టెంట్. సో మారుతున్నవి ఏంటి? ఓన్లీ EA అండ్ T. సో వాట్ డు యు గెట్? EA by T equal to EA dash by T dash. అంతే. సో ఫస్ట్ తీసుకోండి, EA తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఏమి ఇచ్చాడు? ఇది అన్కాటలైజ్డ్ అనుకుంటే 300 బై అన్కాటలైజ్డ్ కి టెంపరేచర్ ఎంత? 327 డిగ్రీస్. 327 డిగ్రీస్ అంటే ఎంత కెల్విన్? 600 కెల్విన్ ఈక్వల్ టు EA dash by T dash ఎంత ఇచ్చాడు? 27 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అంటే 300 కెల్విన్. దీని నుంచి EA dash క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. దిస్ ఇస్ 1 by 2, సో దిస్ ఇస్ 300 by 2, దిస్ ఇస్ 150. EA dash వచ్చింది. EA dash వచ్చిన తర్వాత వాడేం అడుగుతున్నాడు? యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది catalyzed backward reaction. ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు? ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ కి 20 అన్నాడు. దాని అర్థం ఏంటి? 20 is equal to catalyzed reaction ఎంత? 150 మైనస్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్, సో EAB ఈక్వల్ టు ఇది వస్తే ఏమవుతుంది? 100 అంతే. ఓకే, అర్థమైందా? దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్. ఇట్స్ an easy question. నెక్స్ట్
The rate of a reaction doubles when its temperature changes from 300 to 310 Kelvin anta. Activation energy of such a reaction will be same equation, log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 into 1 by T1 minus 1 by T2. So log K2 by K1 values రాయండి, EA calculate చేయండి, temperatures కూడా ఇచ్చేసినట్టున్నాడుగా, ఇంకో 300. T1 ఇచ్చాడు, T2 ఇచ్చాడు, T1 కి K1 ఇచ్చాడా, డబుల్ అంటున్నాడు అంటే ఏంటి, doubles when its temperature changes from అంటే K1 equal to 2K2 అంటున్నాడు. సో ఏముంది K1 by K2. సో log K1 by K2 అంటే log 2. So log 2 is equal to EA by 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2. ante log 2 is equal to EA by 2.303 R into 1 by 100 and solve the equation, you'll get your answer. Solve for EA. Okay now? Next. So this completes our chapter of chemical kinetics. Now we enter into the chapter of electrochemistry. Electrochemistry. Chemical kinetics ardhamainda? Just let me know. Did you understand how to solve questions in chemical kinetics? Basically, oh, Jayashree ma'am student has given me the answer already, 53.6 kilojoules. All right, well done. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మీకు కెమికల్ కైనెటిక్స్ నుంచి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలి అంటే ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ మీకు రేట్ లా రాయడం రావాలి, రేట్ ఈక్వేషన్ రాయడం రావాలి. వన్స్ యూర్ డన్ విత్ ఇట్ జస్ట్ అప్లై ద ఫార్ములాస్, ఫస్ట్ ఆర్డర్ కానీ, సెకండ్ ఆర్డర్ కానీ, థర్డ్ ఆర్డర్ కానీ, లేదా హీలియస్ ఈక్వేషన్ కానీ. ఇఫ్ యూర్ జస్ట్ యూజింగ్ ద వాల్యూస్ విల్ గెట్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఓకేనా? దట్స్ ఇట్. అక్షు మ్యామ్ కొలిజన్ థియరీ ఇంకోసారి చెప్పండి మేడం. కొలిజన్ థియరీ అంటే ఏమి లేదు, ఇప్పుడు ఒక రియాక్షన్ జరగాలి అంటే కొలిజన్ అవ్వాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏ అండ్ బి రియాక్షన్ జరగాలి అనుకుందాం అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రెండు కలవాలి కదా, ఈ రెండు కొలైడ్ అవ్వాలి కదా. ఏ ఇస్ కొలైడింగ్ విత్ బి, దెన్ ఓన్లీ ఈ రెండు కలిసి మన సి ప్లస్ డి అనే ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, ఈ కొలిజన్ జరగాలి అంటే ఎలా పడితే అలా కొలిజన్ జరగదు, ప్రాపర్ ఓరియంటేషన్ ఉండాలి. అంటే ఒక ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉంటే ఇంకొకటి కూడా ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది అనుకో, పీపీ ఓవర్లాప్ అయింది అనుకో, కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది అలా. సో దెర్ హ్యాస్ టు బి ప్రాపర్ ఓరియంటేషన్, ప్రాపర్ ఎనర్జీ. రెండు ఆటమ్స్ కి ప్రాపర్ ఎనర్జీ ఉంటే అప్పుడే కొలిజన్ జరుగుతుంది. సో అప్పుడు కొలిజన్ జరగడం వల్ల రియాక్షన్ అన్నది ప్రొసీడ్ అవుతుంది. అయితే ఈ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఏదైతే ఇక్కడ జరుగుతుందో ఇట్ ఇస్ డిపెండెంట్ అపాన్ 3 ఫ్యాక్టర్స్. ఏంటి? నెంబర్ 1 స్టీమ్ ఫ్యాక్టర్. అంటే కొలిషన్ అవుతున్న ఆటమ్స్, స్మాల్ ఆటమ్స్ అనుకో, రియాక్షన్ బాగా ఈజీగా అయిపోతుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ద మాలిక్యూల్ ఇస్ వెరీ వెరీ హ్యూజ్, అప్పుడు రియాక్షన్ అనేది చాలా తొందరగా అవ్వదు. ఓకే, సో స్టీరిక్ ఫ్యాక్టర్ కమ్స్ దేర్. ఎనర్జీ, ఎంత ఎనర్జీ ఉంది ఆటమ్స్ కి, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ కొలిజన్ ఫ్రీక్వెన్సీ విచ్ ఇస్ డినోటెడ్ బై ది లెటర్ Z. సో ఈ 3 ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి మన రియాక్షన్ అనేది ఎలా ప్రొసీడ్ అవుతుంది అని మనం చెప్తాం. సో దాట్ ఇస్ కాల్డ్ as collision theory. అంటే ఒక రియాక్షన్ జరగాలి అంటే కొలిజన్ అవ్వాలి. ఈ కొలిజన్ అవ్వాలి అంటే 3 ఫ్యాక్టర్స్: ఎనర్జీ ఫ్యాక్టర్, స్టీరిక్ ఫ్యాక్టర్, కొలిజన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంతే. ఓకే, క్లియర్? All right. Okay. So now let's enter into the next chapter, which is electrochemistry. So chemical kinetics is an easy chapter. Just formulas petti pakkaga score aitadi answers. Questions and marks and pakka vastayi. Next is electrochemistry. Electrochemistry ante basically energy conversion. Okay na? ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీకి కెమికల్ ఎనర్జీకి మధ్య ఇంటర్ కన్వర్షన్ ఎలా జరుగుతుంది అని చెప్పేదే ఈ టాపిక్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ. సో మనకి ఇందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ అని, అవునా? సో ఇందులో వెన్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్తున్నానో కన్వర్షన్స్ జరుగుతున్నాయి అని, వి టాక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్. ఓకే, డానియల్ సెల్ అన్నది మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ జేఈ మెయిన్స్. సో ఈ డానియల్ సెల్ అంటే ఏంటి? సో డానియల్
సెల్ అంటే ఇక్కడ విల్ బి టాకింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టూ హాఫ్ రియాక్షన్స్ అన్నమాట. సో బేసికలీ అసలు డానియల్ సెల్ లో ఏం జరుగుతుంది? లెట్ మీ హ్యావ్ సమ్ వాటర్. ఓకే, సో ఈ డానియల్ సెల్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక రియాక్షన్ జరగాలి అంటే వాట్ డు వి డూ? విల్ కండక్ట్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఎలా అంటే చూడు, ఇక్కడ ఒక బీకర్ ఉంది. ఈ బీకర్ లో నేను జింక్ మెటల్ ని ప్లేస్ చేశాను. ఇక్కడ ఇంకొక బీకర్ ఉంది, దీంట్లో కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నా, ఇక్కడ జింక్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నా. జింక్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ లో జింక్ మెటల్ పెట్టాను, కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ లో కాపర్ మెటల్ పెట్టాను. దీన్ని ఐ కనెక్టెడ్ విత్ అ బ్యాటరీ అండ్ ఐఎమ్ పాసింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేసినప్పుడు అండ్ ఐ ఆల్సో కనెక్టెడ్, అంటే దీనికి లింక్ ఉండాలి కదా. సో ఐ కనెక్టెడ్, ఈ లింక్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్. ఓకేనా? అయితే ఎప్పుడైతే నేను ఎలక్ట్రోలైట్ నుంచి శ్రీరామ్ మ్యామ్ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ మా కాలేజ్లో అర్థం కాలి, వాంటెడ్ టు బి కాన్సెప్చువల్. దెన్ సో ఎనీవే మనం ఇక్కడ JEE మెయిన్స్ లో చదువుకున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ద కాన్సెప్ట్ అలాంగ్ విత్ ద క్వశ్చన్స్. సో వాట్ ఈస్ నెసెసరీ టు సాల్వ్ క్వశ్చన్స్, దట్ పార్ట్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ డిస్కస్ యూ. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి, సో ఒక సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ కనెక్ట్ చేశాను బిట్వీన్ టూ ఎలక్ట్రోలైట్స్. సో నా దగ్గర ఇక్కడ ఈ స్ట్రిప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒరిజినల్ మెటల్ స్ట్రిప్స్, దీన్ని ఎలక్ట్రోడ్స్ అంటాం. ఏంటవి? ఎలక్ట్రోడ్స్. ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్ అనేవి టూ టైప్స్, పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్, నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్. పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ ని యానోడ్ అంటాం, నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ ని క్యాథోడ్ అని అంటాం. పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ ని యానోడ్ అంటాం, ఏంటి? నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ ని క్యాథోడ్ అంటాం. ఓకే ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఒక రియాక్షన్ లో యానోడ్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది, క్యాథోడ్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది? యానోడ్ దగ్గర ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది, క్యాథోడ్ దగ్గర రిడక్షన్ జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఏంటది? యానోడ్ దగ్గర ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది, క్యాథోడ్ దగ్గర రిడక్షన్ జరుగుతుంది. When I use the word oxidation, oxidation అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవ్వడం. రిడక్షన్ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ అవ్వడం. ఎప్పుడైనా సరే రియాక్షన్ ఫ్లో అనేది ఎలా జరుగుతుంది? ఎవరైతే ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ చేస్తారో అక్కడ నుంచి ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ పట్టుకొని ఎవరైతే తీసుకుంటారో వాళ్ళ దగ్గర ఇవ్వాలి. ఇదే కదా మన రియాక్షన్ ఫ్లో. రియాక్షన్ అన్నది యానోడ్ నుంచి క్యాథోడ్ కి మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ రెండాటిని కనెక్ట్ చేయడానికి మనం ఒక సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ పెట్టాం. ఇక్కడ ఇందులో ZnSO4 సొల్యూషన్ ఉంది, ఇక్కడ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్ ఉంటుంది, రిడక్షన్ హాఫ్ రియాక్షన్ ఉంటుంది. సో ఆ టూ పోర్షన్స్ ఆఫ్ ద సెల్ ని, ఇదొక హాఫ్ సెల్, ఇదొక హాఫ్ సెల్. ఓకే, సో ఆక్సిడేషన్ ఎలక్ట్రోడ్ ఉంది, అక్కడ నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ ఉంది. సో ఇక్కడ నా జింక్ దగ్గర ఏమవుతుంది అంటే Zn లూజింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. Zn అనేది 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అయ్యి Zn +2 +2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తుంది. చూడండి, Zn is giving you Zn +2 +2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవ్వడము అంటే ఏంటి? దిస్ ఇస్ ఆక్సిడేషన్. ఇచ్చిన 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎవరు తీసుకుంటున్నారు? కాపర్ తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ కాపర్ +2 is gaining 2 electrons to give you copper. దీన్ని ఏమంటాం? రిడక్షన్ అంటాం. సో ఓవరాల్ రియాక్షన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, Zn plus copper +2 is giving you Zn +2 plus copper. 2 electron cancel. అంటే వీటి మధ్య 2 electron transfer అన్నది జరుగుతుంది. అవునా? సో దిస్ ఈస్ ద రియాక్షన్. సో దీన్ని రిప్రజెంట్ కూడా చేస్తాం. సెల్ రిప్రజెంటేషన్ లో వి కీప్ రిప్రజెంటింగ్. ఎలా అంటే ఎప్పుడైనా సరే సెల్ రిప్రజెంటేషన్ అన్నది యానోడ్ ఫస్ట్ రాయాలి, తర్వాత డినోట్ విత్ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్, తర్వాత క్యాథోడ్ రాయాలి. యానోడ్, తర్వాత సాల్ట్ బ్రిడ్జ్,
తర్వాత క్యాథోడ్ రాయాలి. ఈ యానోడ్ లో కూడా రియాక్షన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇక్కడ చూడండి, Zn కాస్త Zn+2 అవుతుంది. సో ఇది రెండు 2 డిఫరెంట్ స్టేట్స్. ఎందుకు? ఇక్కడ చూడండి, Zn అనేది సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉంది. Zn+2 ఫామ్ అయింది అంటేనే, Zn+2 అంటేనే సాల్ట్ ఫామ్ లో ఉంది, సాల్ట్ సొల్యూషన్ ఫామ్ లో ఉంది. సో అది ఫామ్ ఏంటి? aqueous ఫామ్. సో యానోడ్ టు క్యాథోడ్, యానోడ్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది? Zn+2 అవుతుంది కాబట్టి Zn+2 సాల్ట్ రిచ్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? కాపర్ +2 కాస్త కాపర్, Cu+2 రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో యానోడ్ సాల్ట్ రిచ్, తర్వాత క్యాథోడ్. దిస్ ఇస్ హౌ వి రిప్రజెంట్ ద రియాక్షన్. దీన్ని సెల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటాం. జస్ట్ సెల్ రిప్రజెంటేషన్ మీద ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇన్ JEE Mains 2024. సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. The reaction of H2 plus AgCl gives H plus Cl minus plus Ag ata occurs in which of the following galvanic cell? చూడండి, సో ఇక్కడ రియాక్షన్ ఏం జరుగుతుంది? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి లూజ్ అవ్వాలి. ఎక్కడ? యానోడ్ దగ్గర, అవునా? సో యానోడ్ దగ్గర ఏముంది? హైడ్రోజన్ ఉంది. సో half H2 will give H++ ఎలక్ట్రాన్. ఇది యానోడ్ దగ్గర జరిగే రియాక్షన్, H++ ఎలక్ట్రాన్. క్యాథోడ్ దగ్గర ఏ రియాక్షన్ జరుగుతుంది? క్యాథోడ్ దగ్గర యు విల్ బి హ్యావింగ్, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? Ag+ aqueous స్టేట్ లో ఉంది కదా. సో Ag+ అన్నది ఒక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకొని Ag ఫామ్ అవుతుంది. ఈ ఫామ్ అయిన Ag ఊరుకుంటుందా? సో దిస్ ఇస్ AgCl. AgCl అన్నది దిస్ విల్ బి గివింగ్ Ag+ tron. ఓకేనా? అదే Cl-. ఓకే. సో దీని ఓవరాల్ రియాక్షన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇదేంటి? Ag+ క్యాన్సిల్. సో వాట్ డు యు గెట్? ఓవరాల్ రియాక్షన్ తీసుకుంటే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ half H2 plus AgCl. చూసుకోండి రియాక్షన్, ఓవరాల్ రియాక్షన్ half H2 plus AgCl, అవునా? చూడండి రియాక్టెన్స్ చూసుకోండి, half H2 AgCl ఉంది, ఇక్కడ Ag+ ఉంది, ఇక్కడ Ag+ ఉంది, క్యాన్సిల్. సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఏముంది? రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో H+ ఉంది, Ag ఉంది, Cl- ఉంది. చూడండి అదే కదా. So that is how the reaction is taking place. అవునా? So what will be the representation? So platinum ఉండాలి, H2 కాస్త HCl సొల్యూషన్ లోకి వెళ్తుంది. సో KCl ఇచ్చాడు, ఇది తప్పు, ఇది తప్పు. సో ప్లాటినం H2 HCl సొల్యూషన్. తర్వాత క్లోరైడ్ ఉన్నప్పుడు నైట్రేట్ ఎందుకు వస్తుంది? సో ఓన్లీ క్లోరైడే ఉండాలి. సో AgCl Ag. ఒకవేళ మీకు రియాక్షన్ తెలియకపోయినా ఈ క్వశ్చన్ ని సాల్వ్ చేయాలి. ఎలా? చూడండి, అసలు క్లోరిన్ తో రియాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు నైట్రేట్ అనే టాపిక్ రాకూడదు. సో ఇది పోయిందా? నెక్స్ట్ ఈ రెండాటిలో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? H2 HCl అవుతుంది. హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ ఉన్నప్పుడు పొటాషియం ఎందుకు వచ్చింది? సో ఇది కూడా పోయింది. సో ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? ఆప్షన్ సి. సో మీకు రియాక్షన్ తెలియకపోయినా, రియాక్షన్ రాయడం తెలియకపోయినా, you should be able to answer the question. Just look at the option, eliminate it. ఇది అవ్వదు, ఇది అవ్వదు, ఇది అవ్వదు. సో ఏమవుతుంది? will be the answer. Got it? So you have to just play with the options. The reaction at cathode in the cells commonly used in clock cells. ఇది ఒక థియరిటికల్ క్వశ్చన్ అమ్మా, మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద థియరిటికల్ క్వశ్చన్. సో ఎప్పుడన్నా క్లాక్స్ లో రియాక్షన్ అన్నది Mn+4 నుంచి +3 కి రిడక్షన్ జరుగుతుంది. రియాక్షన్ అట్ క్యాథోడ్ రిడక్షన్ కాబట్టి +4 నుంచి +3 డిక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ జరుగుతుంది. ఓకే. So this is how we will represent the cell. Just what how I explained you.
టూ స్టేట్స్ ని సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ తో రిప్రజెంట్ చేసి యూ విల్ బి రైటింగ్ యువర్ నెక్స్ట్ క్యాథోడ్ హాఫ్ సెల్. సో యానోడ్, సాల్ట్ బ్రిడ్జ్, తర్వాత క్యాథోడ్ ని మెన్షన్ చేయాలి. దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ మెన్షన్. ఇది కూడా చెప్పాలి. yes చూడండి. A similar cell to Daniel cell is constructed with the following reactions anta. Electrode X దగ్గర A is giving A plus plus 2 electrons అంట. Y దగ్గర B 2 plus plus 2 electrons is giving B అంట. Okay. Then which of the following statements is true? ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎలక్ట్రోడ్ X దగ్గర లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంది. అవునా? అంటే ఇదేంటి? ఇది ఏ ఎలక్ట్రోడ్? ఎక్కడ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఆక్సిడేషన్. అంటే ఇదేంటి? యానోడ్. ఇదేంటి? క్యాథోడ్. అయిపోయిందా? సో ఎలక్ట్రోడ్ Y behaves as anode. తప్పు. Electrode X is where oxidation is occurring, hence it behaves as cathode. No, electrode X is anode. Flow of electrons is from X to Y. Obviously, anode to cathode. So answer will be option C. Simple question. చూడండి 2019 లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగేశాడు. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఫ్లో అవుతున్నాయి అని. సచ్ అ ఈజీ క్వశ్చన్. అబ్జర్వ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ యువర్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్. ఓకేనా? సో ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ అంటే ఏంటి? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ రియాక్షన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు విల్ బి టాకింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వర్డ్ కాల్డ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్. మనకి ఎలాగైతే ఇప్పుడు ఒక రియాక్టివిటీ సిరీస్ ఉంటుందో, రియాక్టివిటీ సిరీస్ అంటే ఏంటి? ఒక మాలిక్యూల్ కి రియాక్టివిటీ చెప్తాం. అంటే మోర్ రియాక్టివ్, లెస్ రియాక్టివ్ అన్నది ఒక సిరీస్ లో ప్లేస్ చేసి రియాక్టివిటీ సిరీస్ అంటాం. అలాగే సిమిలర్లీ when elements are arranged according to their reduction potential values, ఆ సిరీస్ ని ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ అని అంటాము. ఓకేనా? See, I'll tell you something. మీరు ఎంసెట్ రాసినా, జేఈ మెయిన్స్ రాసినా, లేకపోతే if you're going for your NEET exam, ఏ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నా సరే, ప్లీజ్ డు నాట్ గెట్ డిగ్రేడెడ్. మీకు మీరు తక్కువ అని మీరు ఫీల్ అవ్వకండి. యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. ఓకే, స్టిల్ హై టైమ్. సో మనకేం పర్లేదు, వీ హ్యావ్ టైమ్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ టుమారో ఇస్ అన్ ఎగ్జామ్. సో ఈ రోజు, ఈవెన్ టుడే, ఈ రోజు మీరు గట్టిగా కూర్చొని బుక్స్ పట్టుకొని ఏమేమి చదవాలి, ఎలా చదవాలి, స్ట్రాటజీ పట్టుకొని when you're starting your hard work, getting good score is not an uphill task. You'll definitely be able to do. ఓకేనా? సో ప్రాబ్లమే లేదు దాని గురించి. ఏం టెన్షన్ పడక్కర్లేదు. అరే నాకు ఎగ్జామ్ వచ్చేస్తోంది. Ashwant ma'am, my small wish, say all the best for my JEE means exam to get good percentile. Definitely, I wish you all the best. Not only me, everybody from Vedantu Telugu channel will be wishing you. It's not only Ashwant, it's for everybody. Everybody. We wish you all the very best so that you're scoring really, really good in your exams. ఓకేనా? సో అస్సలు ప్రాబ్లం అక్కర్లేదు. ఎందుకు భయపడక్కర్లేదు. ఏం కాదు, మీరు చేయగలరు. కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. జస్ట్ డోంట్ వేస్ట్ టైం. అంటే మీ టైం అలా టైం పాస్ మాత్రం చేయొద్దు. ఇఫ్ యూర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్, దెన్ డెఫినెట్లీ యుల్ బి ఏబుల్ టు స్కోర్. మీరు జస్ట్ అబ్బా నాకేం వస్తుందిలే, ఇంత కాంపిటీషన్లో నా వల్ల అవ్వదులే, అబ్బా ఈ లెసన్ ఎవరు చదువుతాడా, అబ్బా ఈ లెసన్ టాపిక్ చాలా కష్టంగా ఉంది, ఇందులోంచి క్వశ్చన్స్ నాకు అసలు రావట్లేదు, ఇది స్కిప్ చేద్దాం, ఇలాంటి యాటిట్యూడ్ తీసేసి పక్కన పడేసి యూ హ్యావ్ టు బిల్డప్ అ న్యూ కైండ్ సెట్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్. ఎలా ఉండాలి అంటే, when he is able to do, why not me? క్లాస్ అన్నది అందరికీ కామన్. అవునా? అదే క్లాస్ విని ఒక పర్సన్ సాల్వ్ చేయగలుగుతున్నప్పుడు యు ఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద సేమ్ క్యాలిబర్. నువ్వు కూడా చేయగలవు. జస్ట్ ద థింగ్ ఇస్, నువ్వు ఎక్కడో కొంచెం కాన్సెప్ట్ లో ల్యాక్ అవుతున్నావు. సో గో బ్యాక్ టు యువర్ బుక్స్, జస్ట్ రీడ్ వన్స్. మన ఇక్కడ వేదాంత తెలుగు ఛానల్ మొత్తం టాపిక్స్ అన్ని ఆల్రెడీ మనకి యూట్యూబ్ లో ఉన్నాయి. సో యూ జస్ట్ గో త్రూ దెమ్, టాపిక్ అన్ని క్లియర్ చేసుకో, దెన్ సిట్ అండ్ స్టార్ట్ సాల్వింగ్ క్వశ్చన్స్. రోజు ఒక ఇంత టార్గెట్ పెట్టుకో, ఇన్ని క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం, ఈ రోజు ఇన్ని క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం. మేక్ షూర్ దట్ యూర్ కవరింగ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్. ఏ క్వశ్చన్ ని కంప్లీట్ గా నెగ్లెక్టింగ్ అన్నది చాలా తప్పు. యునో ద రాంగ్ పాత్ ఆఫ్ గోయింగ్. ప్రతి సబ్జెక్ట్ ని కొంచెం ఈక్వల్ వెయిటేజ్ ఇచ్చి యూ హావ్ టు స్టడీ. కొంతమంది ఎలా చదువుతారు అంటే 2 సబ్జెక్ట్స్ చదివేసి థర్డ్ సబ్జెక్ట్ వదిలేద్దాం అన్న కాన్సెప్ట్ లో ఉంటారు. 2 సబ్జెక్ట్స్ వదిలేసి థర్డ్ సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్, 2 సబ్జెక్ట్ చదివేసి థర్డ్ సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ గా వదిలేయడం అన్నది బ్లండర్. బికాస్ ప్రతిసారి మనకి ఎగ్జామ్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే,
దే కెన్ మేక్ టఫ్ ఆఫ్ వన్ సబ్జెక్ట్, ఏ ఒక్క సబ్జెక్ట్ అయినా. సపోజ్ మీరు ఈసారి కెమిస్ట్రీ వదిలేస్తారు, కెమిస్ట్రీ కష్టం ఉంది, ప్రిపేర్డ్ ఫర్ మ్యాథ్ అండ్ ఫిజిక్స్. అప్పుడు సపోజ్ ఫిజిక్స్ దే హావ్ మేడ్ ఇట్ వెరీ టఫ్, కెమిస్ట్రీ ఈజ్ ఈజీ. చేయలేదు, నువ్వు అసలు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగే చేయలేదు, కెమిస్ట్రీ నాట్ బి ఏబుల్ టు స్కోర్. అక్కడ ఫిజిక్స్ కష్టంగా వచ్చింది, నువ్వు కెమిస్ట్రీ ప్రిపేర్ అవ్వలేదు, ఓన్లీ మ్యాథ్స్ మీద దో యుల్ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్ ఆల్సో, నీ క్వాలిఫికేషన్ మార్క్ అనేది గుడ్, యూ వోంట్ గెట్ ఎ గుడ్ పర్సెంటైల్. అవునా? సో యూ కెనాట్ డూ దట్. ఈక్వల్ వెయిటేజ్ ఇచ్చి ప్రాపర్గా చదవండి. ఓకే, సో ఒక 2 సబ్జెక్ట్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే థర్డ్ సబ్జెక్ట్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్, ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములే నేర్చుకోండి. దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ టు గో. కంప్లీట్గా వదిలేయడం అని కాకుండా టు గో లైక్ దట్. ఓకేనా? అప్పుడు డెఫినెట్లీ యుల్ బి ఏబుల్ టు స్కోర్, ప్రాబ్లమే ఉండదు. జస్ట్ గో కామ్, బీ, మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ కామ్, మేక్ షూర్ దట్ యువర్ కాన్ఫిడెంట్, ప్లీజ్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ కూల్. ఏంటిది, యూ క్యాన్ డూ, నేను చేయగలను, నో ప్రాబ్లమ్, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ టైమ్, లెట్ మీ ఫోకస్. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. జస్ట్ ఏదో నాన్సెన్స్, జస్ట్ ఫోన్ స్క్రాలింగ్ ఇలాంటివి ఏం చేయొద్దు. క్లాసెస్ వినండి, PYQs సాల్వ్ చేయండి, దట్స్ మోర్ దాన్. ఓకే, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంకి మనకి జనవరిలో ఎగ్జామ్ ఉన్నప్పుడు వీఆర్ జస్ట్ హ్యావింగ్ వెరీ హార్డ్లీ 1 month ఉంది అంతే. 22nd నుంచి మనకి స్టార్ట్ 22nd నుంచి మనకి ఎగ్జామ్స్ అనేవి మీకు స్టార్ట్ అయిపోతుంది JEE మీద. సో హార్డ్లీ ఇట్స్ జస్ట్ 1 month. మధ్యలో మళ్ళీ పొంగల్ ఉంది మేడం, నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను, నేను ఆడుకుంటాను అంటే అవ్వదు. ఫస్ట్ ఏం కాదు, ఈసారి పొంగల్ పక్కన పెట్టుకొని మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ పొంగల్ ఇంకా బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూఆర్ గెటింగ్ అ వెరీ గుడ్, మంచి ఐఐటీలోనో మంచి NITలోనో మంచి యూనివర్సిటీస్లో సీట్ వచ్చింది అనుకోండి, పొంగల్ ఇంకా మంచిగా మీ పేరెంట్స్ వచ్చి చేస్తారు. ఎవ్రీబడి విల్ కమ్ అండ్ విల్ ప్రైజ్ యూ లైక్ దిస్. సో నో వర్డ్స్, యూ కెన్ లీవ్ ఇట్. ఓకేనా? సో దాని గురించి అంత టెన్షన్ అక్కర్లేదు, కూల్గా ఉండండి. బట్ మేక్ షూర్ దట్ యూఆర్ నాట్ వేస్టింగ్ యువర్ టైం. జాగ్రత్తగా ప్రతి సబ్జెక్టు తీసుకొని టాపిక్స్ అన్ని సెగ్రిగేట్ చేసుకొని మేకప్ చేసుకొని చదువుకోండి. ఓకేనా? దట్స్ హౌ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్. యూ కాంట్ లీవ్ ఇట్. Okay, do not worry, don't get tense, don't take too much of stress, stay cool, aramga chadvandi, em gaadu, you'll be scoring well. I have confidence in you, so you'll be doing. Okay, all right, next. So reduction potential values అన్ని ఒక సిరీస్ లో అరేంజ్ చేస్తే దాన్ని ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ అని అంటాము. అయితే ఈ హయ్యర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి చూసారా, ఇక్కడ చూడండి, ఫ్లోరిన్ కి 2.81 volts ఉంది, ఇక్కడ లాస్ట్ వచ్చేసరికి Li ప్లస్ ఉంది, దీనికి నెగటివ్ వాల్యూస్ ఉంది. అవునా? హయ్యర్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ cathode. Higher reduction potential will be acting as cathode and lower reduction potential will be acting as anode. సో ఇది గుర్తుంచుకోండి, ఈ చిన్న టర్మినాలజీ గుర్తుంచుకోండి. ఓకేనా? ఈ చిన్న టర్మినాలజీ మర్చిపోద్దు. సో మనకి ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ లో పైన వాల్యూస్ అన్నిటికి హై రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ హై ఉంది అంటే దే విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్, అందుకనే క్యాథోడ్ దగ్గర ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇవి చూసారనుకోండి, సో ఫ్లోరిన్ అన్నది టాప్ లో ఉంటుంది, సో నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ అన్నది 0. ఓకే, ఫర్ గ్రాంటెడ్ కింద దాన్ని హైడ్రోజన్ ని మనం 0 అని తీసుకుంటాం. తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళారు అనుకోండి, లోవర్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ తక్కువ ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువ ఉంది అని అర్థం. సో వాటిని రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ అని పిలుస్తాం. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, లిథియం ఇస్ ద బాటమ్ లో ఏముంది, లిథియం అంటే ఇట్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. అందుకే కదా మనకి వాట్ యు హ్యావ్, lithium aluminum hydride, sodium borohydride, ఇవన్నీ they'll be acting as reducing agents. Double bond triple bond అంటే బ్రేక్ చేసి హైడ్రోజన్ యాడ్ చేసి పడేస్తాయి. అవునా? దే వెరీ గుడ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్. ఎందుకు అంటే వాటికి రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ అని చాలా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్. సో ఇందులో మనకి నర్స్ట్ ఈక్వేషన్ రాసినప్పుడు EMF ఆఫ్ ద సెల్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. EMF ఆఫ్ ద సెల్ కి ఫార్ములా ఉంది, ఏంటి, E cathode మైనస్ E anode, రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ సంబంధించి. అయితే ఏది క్యాథోడ్ కింద బిహేవ్ చేస్తుంది, ఏది యానోడ్ దగ్గర బిహేవ్ చేస్తుంది, జస్ట్ 2 హాఫ్ సెల్స్ ఇచ్చేసి వాల్యూస్ ఇస్తారు.
ఏది క్యాథోడ్ ఏది యానోడ్ అంటే ఇది తెలియాలి. హై రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఉంటే క్యాథోడ్ కింద తీసుకుంటారు, లో రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఉంటే యానోడ్ కింద తీసుకుంటారు. సో how will you calculate E cathode minus E anode? So 3 equations ఉన్నాయి. ఒకటి E cell equal to E cathode minus E anode. Both are reduction potential. ఒకవేళ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, యానోడ్ మైనస్ క్యాథోడ్. అలా కాకుండా యానోడ్ కి ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్, రిడక్షన్ క్యాథోడ్ కి రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ రాస్తే యానోడ్ ప్లస్ క్యాథోడ్ ఉంటుంది. కానీ ఇన్ని ఫార్ములాస్ గుర్తుంచుకోకండి, చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఎగ్జామ్ టైంకి వచ్చేసరికి అబ్బాయి క్యాథోడ్ యానోడ్ ప్లస్ మైనస్ అన్నది పోతుంది మైండ్ లోంచి. సో అంతా డోంట్ డూ. సో జస్ట్ రిమెంబర్ వన్ ఫార్ములా, ఎలా వచ్చినా సరే ట్రై టు inculcate your values into that formula. So the best formula out of all these three is reduction potentials is this. E cell equal to E cathode minus E anode. E cell equal to E cathode minus E anode. ఇవి రెండు రిడక్షన్ పొటెన్షియల్స్. ఒకవేళ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, -2 ఇస్తే మీరు ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ +2 రాసుకోండి అంతే. అంతకు మించి పెద్ద డిఫరెన్సెస్ ఏమక్కర్లేదు. సో ఒక ఈక్వేషన్ అన్నది పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోండి. Try to inculcate values in that equation. Then you'll be able to score. Okay na? So this is how you will calculate your cell potential. Next, relation between delta G and E naught cell. So మనకి మామూలుగా అడుగుతూ ఉంటారు ఏంటంటే E naught cell నుంచి Gibbs free energy అన్నది క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది. అది ఎలా అంటే delta G equal to minus NF E naught cell. మర్చిపోవద్దు. Rakesh ma'am, will this also be useful for NDA? Yeah, why not? Definitely use అవుతుంది. It's a very good chapter which helps you in scoring. Okay na? So delta G naught equal to minus NF E naught. అయితే ఈ డెల్టా G వాల్యూ నెగటివ్ వచ్చిందా, పాజిటివ్ వచ్చిందా, జీరో వచ్చిందా, దీన్ని బట్టి మన రియాక్షన్ గురించి మాట్లాడతాం. నెగటివ్ వచ్చిందా, రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్. పాజిటివ్ వచ్చిందా, నాన్ స్పాంటేనియస్. జీరో వస్తే ద రియాక్షన్ ఇస్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం. దట్ ఈస్ హౌ విల్ డిటర్మైన్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డెల్టా G. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. In a cell, the following reaction take place anta. Iron is becoming Fe+2 to Fe+3. 2I minus is becoming I2 plus 2 electrons. Okay. 2022 lo adigaru. Standard electrode potential for the spontaneous reaction enta? ఏంటి ఆన్సర్? E cell equal to E cathode minus E anode. ఇందులో ఏది cathode ఏది anode? Higher reduction potential will be cathode. మీకు ఇందాకే చెప్పాను. So this will be acting as cathode, this will be acting as anode. Higher value చూసుకోండి, 0.77, ఇక్కడ 0.54. హై వాల్యూ ఇది. So E cathode is 0.77 minus 0.5. అంతే. This is 3, this is 3, this is 0.33. అంతే, అయిపోయింది. సచ్ అ సింపుల్ క్వశ్చన్. మీరు అనుకోవచ్చు ఏదో కష్టంగా అడిగేస్తారేమో అని. సో 675 కదా, 2. సో 0.23. సో చూడండి, ఈ క్వశ్చన్ ని ఏమని అడిగాడు అంటే నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ అంటున్నాడు, వాల్యూ ఆఫ్ x. సో 0.2 కి నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ అంటే this is 23 into 10 power minus 2 కదా. చూడండి, x into 10 power minus 2. So this is 23. So మీ x value 23 అవుతుంది. Okay, that's how you have to do. చూడండి, ఇంత డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. E cell equal to E cathode minus anode అంతే. కాకపోతే ఇందులో మీకు తెలియాల్సింది ఏంటి, ఏది క్యాథోడ్ ఏది యానోడ్. రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఉంటే క్యాథోడ్ కింద బిహేవ్ చేస్తుంది, లో రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఉంటే యానోడ్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది.
నెక్స్ట్ చూడండి, the logarithm of equilibrium constant for the reaction PD plus 2 plus 4Cl minus gives PdCl4 2 minus so and so okay. సో రిడక్షన్ పొటెన్షియల్స్ ఇచ్చాడు, హయ్యర్ వాల్యూ ఉంది, ఇది క్యాథోడ్ ఇది యానోడ్. సో ఈ సెల్ ఎంత 0.83 మైనస్ 0.65. సో ఆన్సర్ ఎంత? దిస్ విల్ బి ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు 6 7 8 కదా, ఇది 8 minus 6 is 0.18 వస్తుంది, ఇది 0.18. ఇక్కడ ఈ సెల్ అని ఈ నాట్ సెల్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. ఈ నాట్ సెల్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత you'll just be using your equation. ఈక్వేషన్ ఏంటి మీకు ఇందాక చెప్పాను ఒకటి, ఇది ఉంది కదా, డెల్టా జీ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎన్ఎఫ్ ఈ నాట్ సెల్. ఒకవేళ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ లో ఉన్నప్పుడు దిస్ వన్ డెల్టా జీ నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2.303 లాగ్ కే ఈక్విలిబ్రియం. అదే మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. సో డెల్టా జీ నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆర్టీ ఎల్ఎన్ కే. ఓకేనా? సో 2.303 RT by F ఎంత ఇచ్చాడు? So this is delta G naught is equal to minus 2.303 RT log K. అవునా? వాడేమి ఇచ్చాడు? 2.303 RT by F ఇచ్చాడు. డెల్టా G అంటే ఏంటి? మైనస్ NF E naught సెల్. సో ఈక్వల్ టు మైనస్ 2.303 RT log K. ఇది ఇక్కడ పంపించాను అనుకోండి ఎఫ్ వాల్యూని. సో మైనస్ ఎన్ ఇంటూ ఈ నాట్ సెల్ ఈక్వల్ టు ఇది క్యాన్సిల్. సో 2.303 RT by F. దిస్ ఇస్ 0.06 ఇంటూ లాగ్ K. అంతేగా? సో ఎన్ వాల్యూ ఎంత? ఇక్కడ ఓవరాల్ రియాక్షన్ లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మూవ్ అవుతున్నాయి? 2 ప్లస్ 2 మైనస్, అంటే transfer is only of 2 electrons. అంటే E naught cell equal to 0.06 by 2 log K. E naught cell మీరు ఇప్పుడే క్యాలిక్యులేట్ చేశారు కదా 0.18. just substitute 0.18 is equal to 0.03 log అంతే. సో log K equal to 0.18 by 0.0. అంతే, అయిపోయింది ఆన్సర్. Okay, so this will be how much? దీన్ని 18 into 10 power minus 2 రాసుకోవచ్చు. దీన్ని into 100 by 100 చేశాను అనుకోండి. Or in other words 18 by 6. సో వాడు ఏమడిగాడు? log K వాల్యూ అడిగాడు. log K ఎంత వచ్చింది? 6 వచ్చింది. అంతే. జయశ్రీ మ్యామ్ స్టూడెంట్ -6 కేమ్ మ్యామ్. -6 కాదు నాన్న 6, ఎందుకంటే ఇక్కడ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. బోత్ సైడ్స్ మైనస్ ఉంది కదా, ఎన్ఎఫ్ ఈ నాట్ సెల్ కి దీనికి. ఓకే, సో విల్ గెట్ ఇట్ 6. అంతే, సింపుల్. నెక్స్ట్, స్టాండర్డ్ గిబ్స్ ఎనర్జీ ఫర్ ద రియాక్షన్ ఇస్. ఇదైతే సింపుల్ క్వశ్చన్. ఏం చేయాలి? డెల్టా G is equal to మైనస్ ఎన్ఎఫ్ ఈ నాట్ సెల్. సో డెల్టా G is equal to మైనస్ ఎన్ఎఫ్ ఈ నాట్ సెల్. ఎన్ ఎంత? ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయ్యాయి. 2 ఇంటూ ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? 96,000 ఇచ్చాడు. ఇంటూ ఈ నాట్ సెల్ అన్నాడు 2 volts అన్నాడు. అయిపోయింది. క్యాలిక్యులేట్ దిస్. వాట్ ఎవర్ ఆన్సర్ యూ గివ్, యూ గెట్ ఇట్. ఓకే, that's how you'll solve the question. So simple equations ni రాసుకోండి. సో ఈ యూనిట్స్ అనేవి కిలోజూల్ పర్ మోల్ లో ఉన్నాయి. కిలోజూల్ పర్ మోల్. మీకు ఆన్సర్ వచ్చేది జౌల్స్ లో వస్తుంది. సో డివైడెడ్ బై 1000
tools. Simple. Okay. Next, Nernst equation. Nernst equation మీద మనకి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. Nernst equation is very simple. ఏంటి అంటే ఈక్వల్ టు E naught minus 0.0591 by n log q. ఈ n అన్నది నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ట్ ఆర్ గెయిన్, ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతున్నప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ట్ ఆర్ గెయిన్ ఏదైనా ఎంత మారుతుంది ఇస్ ద ఆన్సర్. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ చూడండి ఇక్కడ 2cr plus 3 gives cr plus 3 అన్నాను అనుకోండి, దీని అర్థం యూ కాంట్ రైట్ +3 ఉంది కదా. 2cr plus 6 gives cr plus 3 అంటే 6 minus 3 3 ఎలక్ట్రాన్స్ అని రాయకూడదు. ఇక్కడ స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ ఉంది, దీన్ని కూడా మీరు కౌంట్ చేయాలి. 2 into 6 ఎంత 12, 1 into 3 ఎంత 3. సో టోటల్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ 9 electron transfer. So you have to look at this number also. So equal to E naught minus 0.0591 by n log q. Reduction potentials lo value రాస్తున్నప్పుడు these are applications of Nernst equation. So electron potential కూడా calculate చేయొచ్చు. ఎలా? ERP equal to E naught RP minus 0.0591 by n log 1 by mn plus. ఎందుకంటే మనకి ఒకవేళ if I am taking m is giving you m plus n అని రాశాను అనుకోండి, ఇది ఒకవేళ సాలిడ్ తీసుకుంటే సాలిడ్ కి యాక్టివ్ కాన్సంట్రేషన్ 1 ఉంటుంది. దెన్ ఐ రైట్ 1. RP pH లో అడిగితే ERP equal to minus 0.0591 pH ఫార్ములా చూసుకోండి. ఈక్విలిబ్రియం లో అడిగితే E cell equal to 0.0591 by n log K equilibrium. Delta G naught ఇస్తే minus 2.303 RT log K equilibrium. సో బేసికలీ ఏమవుతుంది అంటే మనకి G వాల్యూ అన్నది ఈక్విలిబ్రియం ఇట్ బికమ్స్ 0. సో దాన్ని బట్టి మనం ఈ ఈక్వేషన్స్ అనేవి రాస్తాం. అంతకుమించి ఏమో కొత్తగా ఏమి డెరివేషన్ ఏం లేవు. జస్ట్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం G వాల్యూ ఇస్ 0. సో G ఈక్వల్ టు G నాట్ అని రాసినప్పుడు G వాల్యూ 0 తీసి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అటు ఇటు మారిస్తే ఇది వస్తుంది. ఓకే. So Nernst equation మీద క్వశ్చన్ చూడండి. This is the question in JEE Mains 2024. సో అబ్జర్వ్ చేయండి ఈక్వేషన్ ని. సో మన ఫార్ములా ఏంటి? E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 by n log K. అవునా? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ అన్నాడు కాబట్టి log K రాస్తాం. అయితే వాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ consider the following reaction. The standard reduction potential are given as follows. If the equilibrium constant of the reaction is given as K equilibrium is equal to 10 power x, then the value of x is how much? Okay. So at equilibrium ఏమవుతుంది? At equilibrium E cell equal to 0. EMF of the cell will become 0. Equilibrium దగ్గర చేంజ్ ఏమి ఉండదు. అవునా? సో ఇక్కడ E naught cell ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? E naught cell equal to E cathode minus E anode. సో cathode ఏది? ఇది 1.51 minus ఎంత 0.49. సో దిస్ ఇస్ 1.5 plus 0.49. సో 1.5 plus 0.49 అంటే ఎంత? దిస్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు 2 volts. సో జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ. This is equal to 2 minus 0.0591 by n ఎంత? ఇక్కడ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి అబ్జర్వ్ చేయండి. How many electrons? It's just 2 electrons transfer. ఎంత అనుకోవాలా?
సో జస్ట్ రాయండి ఏమవుతుంది ఇది ఇది ఈ సెల్ కదా ఓకే సో ఈ సెల్ 0 అయినప్పుడు 0 ఈక్వల్ టు దిస్ సో ఈ నాట్ సెల్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది ఇది సైడ్ వస్తే 0.0591 by n log k సో ఈ నాట్ సెల్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ 2 is equal to 0.0591 by n log k సో ఏమడుగుతున్నాడు ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ది అబవ్ రియాక్షన్ k వాల్యూ ఇందులోంచి రాయాలి సో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని జరిగాయి ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ n వాల్యూ 2 సబ్స్టిట్యూట్ సో యూ విల్ క్యాలిక్యులేట్ k ఫ్రమ్ దిస్ అంతే simple equation okay next hydrogen electrode is dipped in a solution of pH 3 anta at 25 degrees Celsius annadu okay mana simple formula entadi 0.0591 into pH value so 0.059 already ichadu pH anta 3 so hydrogen electrode annadu will be minus enduku ante hydrogen electrode అంటే నెగటివ్ లో ఉంది ఎందుకంటే దాని రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ అనేది కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది సో ఇట్స్ జస్ట్ వాల్యూ 27 35 15 7 1 okay so this is minus 0.177 volts so దాన్ని into 10 power minus 2 ఫార్ములా రాస్తే okay next okay dear Ashwin IP okay fine next concentration cell సో కాన్సంట్రేషన్ సెల్ అంటే పెద్దగా ఏం లేదు ఒకవేళ మీకు రియాక్షన్ జరుగుతున్న రియాక్షన్ గురించి మీరు ఈఎంఎఫ్ ఏమైనా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే చూడండి ఆల్వేస్ రిమెంబర్ నేను సింపుల్ గా చెప్తున్నా ఈ యానోడ్ బై క్యాథోడ్ రాయండి యానోడ్ ప్రొడక్ట్ బై క్యాథోడ్ రియాక్షన్ E is equal to E naught cell minus 0.0591 log of ఇది ఉంది కదా log of what you have products upon reactants కదా సో ప్రొడక్ట్స్ లో యానోడ్ ప్రొడక్ట్ రాయండి తర్వాత క్యాథోడ్ ప్రొడక్ట్ రాయండి ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ ఎలక్ట్రోలైట్ కాన్సంట్రేషన్ సెల్ సో ఇక్కడ యానోడ్ ప్రొడక్ట్ ఏంటి Zn+2 అపాన్ క్యాథోడ్ ప్రొడక్ట్ ఏంటి వేర్ ఇస్ దిస్ యానోడ్ Zn+2 బై క్యాథోడ్ Zn+2 ఒకవేళ మీకు రియాక్షన్ లో Zn SO4 ఫామ్ అయింది CuSO4 ఫామ్ అయింది ZnSO4 యానోడ్ లో వస్తే న్యూమరేటర్ లో ZnSO4 రాయండి క్యాథోడ్ ది CuSO4 కింద రాయండి ఓకే సో యానోడ్ ది ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ పైన రావాలి న్యూమరేటర్ లో సో ఫర్ స్పాంటేనియస్ సెల్ రియాక్షన్ ఈ సెల్ ఈక్వల్ టు 0 జస్ట్ లైక్ డెల్టా G ఈజ్ నెగటివ్ అవునా స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్ కి అలాగే ఒక రియాక్షన్ జరగాలి అంటే ఈ సెల్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఒకవేళ నాన్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్ అనుకోండి డెల్టా G ఇస్ పాజిటివ్ అవునా ఈ సెల్ విల్ బి లెస్ దాన్ 0 ఈక్విలిబ్రియం అనుకోండి డెల్టా G వాల్యూ ఇస్ 0 ఈ సెల్ ఇస్ ఆల్సో 0 ఇవి కండిషన్స్ అందుకే మనం ఇందాక కూడా నేను ఒకటి చెప్పా ఇదిగో అట్ ఈక్విలిబ్రియం ఈ సెల్ ఈక్వల్ టు 0 that's the condition okay so equal to E naught cell minus 0.0591 log of anode product by cathode product okay so this is also electrode concentration cell spontaneous reaction pressures to kuda rayochu ee question chudandi how can an electrochemical cell be converted into electrolytic cell so electrochemical cell ni electrolytic cell loki convert cheyali ante meer eppudanna sare opposite potential meer apply cheyali E naught cell kanna koncham ekkuva applying an external opposite potential greater than E naught cell ఈ నాట్ సెల్ కన్నా ఆపోజిట్ లో మీరు ఎక్కువ పొటెన్షియల్ అప్లై చేస్తే ఆబ్వియస్లీ రియాక్షన్ జరగకుండా బ్యాక్వర్డ్ లో జరుగుతుంది సో ఎలక్ట్రోకెమికల్ ని ఎలక్ట్రోలైటిక్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే అదే ఎలక్ట్రోకెమికల్ కి ఎలక్ట్రోలైటిక్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఒకటి కెమికల్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇంకొకటి ఎలక్ట్రికల్ టు కెమికల్ ఎనర్జీ అవునా సో జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ సో ఇప్పుడు జరుగుతున్న రియాక్షన్ కి ఇంకా ఎక్కువ హై పొటెన్షియల్ ఆపోజిట్ యాక్షన్ యాడ్ చేస్తే
state reaction మూవ్ అవుతుంది. What are the products of electrolysis of aqueous NaCl? ఇది మీకు you will also study electrolysis of NaCl grade 10 లో ఉంటుంది. Chlorine and hydrogen. చూడండి JEE mains లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. NaCl electrolysis. Okay. Next, Faraday's laws of electrolysis. Faraday's laws of electrolysis మనకి ఇక్కడ 2 laws ఉంటాయి. అవేంటి అంటే Faraday's first law and Faraday's second law. సో Faraday's first law ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఒక రియాక్షన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, అంటే ఎలక్ట్రాలిసిస్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఆ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రోడ్ మీద ఎంత వెయిట్ వచ్చి డిపాజిట్ అవుతుంది ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మీరు ఎంత చార్జ్ పాస్ చేస్తున్నారు త్రూ ద ఎలక్ట్రోలైట్. సో ద వెయిట్ డిపాజిటెడ్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద చార్జ్. చార్జ్ ఎలా మెజర్ చేస్తాము అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది కరెంట్ వి ఆర్ పాసింగ్. ఓకే, సో దాని ఈక్వేషన్ is W equal to ZQ. ఎందుకు W was directly proportional to weight deposited is directly proportional to charge passed. So proportionality తీసేస్తే కాన్స్టెంట్ రాస్తాం Z. ఈ Z ని ఎలక్ట్రోకెమికల్ ఈక్వివాలెంట్ అంటాం. సో దీని యూనిట్ ఏంటి అంటే kg per coulomb or gram per coulomb. Q అంటే ఏంటి IT. సో ఇక్కడ ఈక్వేషన్ అన్నది గుర్తుంచుకోండి. 1 coulomb అంటే E by 96,500. ఎందుకంటే 1 coulomb 1 Faraday is 96,500 coulomb కాబట్టి E by 96,500. సో Z equal to E by 96,500. ఇది grams లో. సో W equal to IT by 96,500. సెకండ్ లో ఏంటి అంటే ఒకవేళ నా దగ్గర 2 బీకర్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో ఎలక్ట్రాలిసిస్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నా, ఇఫ్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ నేను పాస్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, ఎంత వెయిట్ డిపాజిట్ అవుతుంది ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్స్. అదే మన సెకండ్ లా. సో ఇప్పుడు నా దగ్గర బీకర్స్ ఉన్నాయి, ఎంత వెయిట్ అన్నది వస్తుంది అంటే W1 by E1 మొత్తం ప్రపోర్షనల్. W1 is to W2 is to W3 is equal to E1 is to E2 is to E3. Equivalent ratio. So W1 by E1 equal to W2 by E2 equal to W3 by E3. సో దీని మీదే మనకి చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు Faraday's laws మీద. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, the amount of electricity in coulomb required for the oxidation of 1 mole of H2O to O2. సో మన ఈక్వేషన్ ఏంటి? W by E is equal to Q by 96,500. అవునా? సో you have to calculate your Q value. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు 1 mole of H2O అంటున్నాడు. సో it is just nothing but ఎంత H2O అంటే ఈక్వేషన్ ఏంటి 2H plus half O2 plus 2 electrons. ఇదే కదా మన ఈక్వేషన్. సో 1 mole of water కి ఎంత కావాలి అంటే సో దిస్ ఇస్ 2 into 96,000 అంతే 2 electrons కదా. సో 1 mole అంటే 2 electrons. సో 2 into 96,500 అదే మీ ఆన్సర్. ఓకే, ఇంటూ 10 power 5 ఫామ్ లో రాసుకోండి. నెక్స్ట్ 1 Faraday of electricity liberates X into 10 power minus 1 gram atom of copper from copper sulfate. అయితే X ఎంత? సో కాపర్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? Cu plus 2 electrons gives copper. అవునా? సో ఇక్కడ 2 electrons అంటే 2 Faradays అయితే 1 mole of copper అని అర్థం. అవునా? 2 electrons కదా. సో 2 Faradays అంటే 1 mole of copper. సో 1 Faraday అంటే ఎంత? This is 1 by 2 అంటే this is 0.5 moles of copper. అయితే వాడేమంటున్నాడు 1 Faraday రావాలి అంటే ఎన్ని మోల్స్ ఉండాలి? 0.5 moles ఇంటూ 10 power minus 1 అంటే 5 into 10 power minus 1. ఆన్సర్ ఏంటి? 5. అంతే. ఓకే, సింపుల్ క్వశ్చన్ అది.
నెక్స్ట్ చూడండి 0.05 సెంటీమీటర్ JEE మెయిన్స్ 2024 క్వశ్చన్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. Centimeter thick coating of silver is deposited on a plate of 0.05 meter square area. The number of silver atoms deposited on the plate are. So first volume calculate చేద్దాం. ఎందుకంటే డెన్సిటీ ఇచ్చాడు, డెన్సిటీ నుంచే మనకి మాస్ అనేది వస్తుంది. సో వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి? L into B into H or L into B అంటే ఏరియా. సో ఏరియా ఎంత ఇచ్చాడు? 0.05 అవునా? 0.05 ఇంటూ హెచ్ ఎంత? 0.05. కానీ వాల్యూస్ చూసుకోండి, ఒకటి మీటర్ స్క్వేర్ లో ఉంది, ఇంకొకటి సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ లో ఉంది. సో యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ 10 power 2 into 10 power 2. 1 meter equal to 100 square, 100 centimeter కదా. 10 power 2 into 10 power 2 అంటే 10 power 4. సో ఇది మీకు ఆన్సర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ లో వస్తుంది, బికాజ్ ఆన్సర్ అంతా సెంటీమీటర్స్ లో ఉంది. సో వాల్యూమ్ వచ్చింది. నౌ డెన్సిటీ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్. సో డెన్సిటీ ఇచ్చాడు కదా 7.9 ఈక్వల్ టు మాస్ బై, నీకు ఇప్పుడే వచ్చింది వాల్యూమ్. సో దీని నుంచి నీకు మాస్ కూడా వచ్చేసింది, అవునా? వన్స్ యూ క్యాలిక్యులేటెడ్ ద మాస్ ఆఫ్ ది సిల్వర్ డిపాజిటెడ్, ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్? Number of moles equal to given mass by molar mass. Given mass already నీకు తెలుసు, by molar mass ఎంత ఇచ్చాడు? 108 grams. ఆల్రెడీ మన క్వశ్చన్ లో ఇచ్చిందే, అవునా? by 108. సో నీకు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కూడా అయిపోయింది. ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ సిల్వర్ ఆటమ్స్. నంబర్ ఆఫ్ సిల్వర్ ఆటమ్స్ అంటే ఏం చేయాలి అంటే నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అడుగుతున్నాడు. Number of particles is equal to number of moles into Avogadro number. So this value into 6.023 into 10 power 23, we can answer వచ్చేస్తుంది. Number of silver atoms deposited on the plate. అయిపోయింది. Okay, it's a simple question. Next, the mass of silver displaced by a quantity of electricity which displaces 5600 ml of O2 at STP. ఏముంది? రెండు సేమ్ అంటున్నాడు, అంటే ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ Ag ఈక్వల్ టు ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ O2. సో Faraday సెకండ్ లో అప్లై చేయండి ఇక్కడ, అంతే, you'll get your answer. Okay, do this question and tell me in the comment section. Next question చూడండి, the mass of 2024 question. Mass of zinc produced by the electrolysis of zinc sulfate solution with a steady current of 0.015 amperes for 15 minutes is given. ఏముంది? Zn plus 2 electrons is giving you Zn, అవునా? సో ఈక్వేషన్ వచ్చిన తర్వాత మన ఫార్ములా ఏంటి? W ఈక్వల్ టు ఎంత డిపాజిట్ అవుతుంది అంటే Z into I into T. సో weight deposited is equal to ఎంత ఇచ్చాడు? 65.4 ఇచ్చాడు. సో 65.4, you have to calculate the mass of zinc produced by the electrolysis of zinc sulfate solution with a steady current of 0.015 amperes for 15 minutes. Ante. So W is equal to ZIT. So this will be equal to how much? Ent ichadu atomic mass. So 65.4 by current ent ichadu 0.015, time enta 15 minutes. Ante. Oh no, this is I did not do in terms of coulombs, no? ఓకే, సో వెయిట్ ఎంత ఇచ్చాడు? 65.4. అయితే ఇక్కడ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? 96, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్. ఒకదానికి 96,500 కూలుంబ్. సో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే 2 into 96,500 into I ఎంత ఇచ్చాడు? 0.015. టైం ఎంత ఇచ్చాడు? 50. అయిపోయింది, దట్స్ ఇట్.
time seconds lo adite we'll multiply by 60. Okay, next, constant current was passed through a solution of gold chloride. So same ilanti questions anni same untai. Au plus 3 electrons gives rise to gold. Avuna? So దీని నుంచి you have to calculate weight by ఎంత 197, charge ఎంత మారుతుంది 197 by 3. So this will be equal to how much? Given charge q అంటే ఏంటి it by 96,000. And then we can solve it. Next, quantity of electricity in Faraday needed to reduce 1 mole of Cr2O7 2-. So ఎప్పుడన్నా ఈ ఈక్వేషన్ చూసుకోండి, Cr2O7 2- ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది? ఇట్ ఇస్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ జరిగితేనే 2Cr+3 కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో 1 mole అంటే it will be equal to N into F. So 1 mole కి 6 electrons. So 6 into 9 ఎన్ని Faradays అన్నాడు అంటే 6 into 6500 coulomb or 6 Faradays. 6 electrons కాబట్టి 6 Faradays అంతే. Okay, and this is effect of concentration. So ఎప్పుడన్నా 2 strong electrolytes ఉన్నప్పుడు వాటి మోలార్ డైల్యూషన్ అన్నది ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్ దగ్గర తీసుకుంటే మోలార్ కాన్సంట్రేషన్ డైల్యూషన్ తో పాటు స్లోగా పెరుగుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, మోలార్ కాన్సంట్రేషన్ యూనిట్స్ ఏంటి? సైమన్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ మోల్ ఇన్వర్స్. ఇదేంటి? రూట్ సి వర్సెస్ రూట్ సి గ్రాఫ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, చూడండి, మోలార్ కండక్టివిటీ అట్ ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్ ఆర్ జీరో కాన్సంట్రేషన్ దాన్ని లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టివిటీ అంటాము. A is a constant. Lambda m equal to lambda m naught minus a root c. Not అని పెట్టాము అంటే అది ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్ అని అర్థం. సో lambda m equal to at infinite, lambda m అంటే మోలార్ కండక్టెన్స్ అట్ కాన్సంట్రేషన్ c is equal to ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్ జరిగినప్పుడు ఎంత కండక్టెన్స్ ఉంది మైనస్ a into a is a constant into square root of concentration. సో దానికి స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్, వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్. వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ కి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము, ఎలక్ట్రోలైట్ కి స్లోప్ అండ్ ఇంటర్సెప్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలము. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆస్వాల్డ్స్ డైల్యూషన్ లా. ఆస్వాల్డ్స్ డైల్యూషన్ లాలో వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ కి ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్ దగ్గర కనుక్కోవాలి, కానీ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేయగలము. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, వాల్యూస్ ఆఫ్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ సమ్ మెటీరియల్స్. సో ఎప్పుడైనా సరే కండక్టివిటీ అంటే పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉన్నవి వెతుక్కోవాలి. సో పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి? 1 2, ఇది కామన్ ఏనా? ఓకే, 1 2 3, ఇక్కడ ఒకటి 4 4 4 అంతే. సో నెగటివ్ వాల్యూస్ ఎప్పుడన్నా మీరు చూసారనుకోండి, కండక్టివిటీ నెగటివ్ ఉంది అంటే అవి ఇన్సులేటర్స్ కింద బిహేవ్ చేస్తాయి. పాజిటివ్ ఉంటేనే కండక్టర్స్ కింద బిహేవ్ చేస్తాయి. సో దేర్ ఆర్ 4 పాజిటివ్ వాల్యూస్. రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ అ కండక్టివిటీ సెల్ కంటైనింగ్ 0.01 మోలార్. సో మనకి ఫార్ములా ఉంది, ఏంటది? R equal to rho L by A. So you can use that. Molar conductance calculate చేయడానికి you can use it, you will get your answer. వాడు ఏమడుగుతున్నాడు? కండక్టెన్స్ అంటున్నాడు కదా. సో కప్పా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/r ఇంటూ సెల్ కాన్స్టెంట్, అదే L by A. సో దీని నుంచే మనకి ఇది వస్తుంది. సో జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ యువర్ వాల్యూస్, యూ విల్ గెట్. ఓకేనా? ర్యాపిడ్ గేమింగ్ మ్యామ్ ప్లీజ్ టెల్ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్. ర్యాపిడ్ గేమింగ్ యూజర్ ఐడి ఆల్రెడీ మనం ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ ఆల్ ఫార్ములాస్ అండ్ గ్రాఫ్స్ అని చెప్పి నేను ఒక వీడియో చేసా. So on that I have given all the formulas related to this chapter, even every chapter of physical chemistry. Okay na? So you can just check it out there. Alright. Next, Kohlrausch law. Kohlrausch law enti ante
infinite dilution దగ్గర if you want to find out for an ionic solution conductance ఎంత అంటే that is equal to sum of conductances of cations and anions. Cation ఒక 10 ఉంటే anion ఒక 20 ఉంటే దాని రెండు sum will give you the total conductance అన్నమాట. So lambda equivalent at infinite dilution is cation plus anion. ఎప్పుడైనా సరే రిమెంబర్, ఒకవేళ స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ మల్టిప్లై దెమ్ విత్ స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియెంట్స్. కానీ కోల్రాష్ లా అప్లికేషన్స్ ఏంటి అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ అడగచ్చు, డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ కూడా అడగచ్చు. డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు దీనిలో నుంచి అంటే మోలార్ కండక్టెన్స్ ఎట్ కాన్సంట్రేషన్ C బై మోలార్ కండక్టెన్స్ ఎట్ ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్. నెక్స్ట్ KA ఇప్పుడు ఆల్ఫా ఇందులోంచి వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు C ఆల్ఫా స్క్వేర్ బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా యాడ్ చేస్తే మీకు KA వాల్యూ వస్తుంది. మోలార్ కండక్టెన్స్ అట్ ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్ తీసుకున్నారనుకోండి K into 1000 బై సాల్యుబిలిటీ, అంటే ఒక స్పారింగ్లీ సాల్యుబుల్ సాల్ట్ కి సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నారనుకోండి అదే ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్ కింద కౌంట్ చేస్తాం. సో సాల్యుబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు K into 1000 బై మోలార్ కండక్టెన్స్ అట్ ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్. ఇది కోల్రాష్ లా. దాని మీద జనరల్ గా ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి 2024 is the last question of our session. So molar ionic conductivities of divalent cation and anion are 57 Simon centimeter square mole inverse molar conductivity of the solution. ఏముంది కండక్టివిటీ ఆఫ్ ది సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి cation ప్లస్ anion. సో ఏం చేయాలి cation ఎంత 57 anion ఎంత 73 అంతే 10 10 12 13 ఓకే. That's how you have to solve your questions. సో అందులోంచి మీకు ఒకవేళ అప్లికేషన్స్ ఇచ్చాను కదా, సో ఇందులోంచి కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ అడుగుతారు. డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ అంటే at that concentration by infinite dilution. Use that formula. ఆల్ఫా వచ్చిన తర్వాత తీసుకెళ్ళి KS ఫార్ములాలో అప్లై చేస్తే K వాల్యూ. Okay, that's how you have to solve your questions. So this ends the class of our topic chemical kinetics and electrochemistry. These are very boring chapters. Formulas నేర్చుకుంటే you'll be able to solve. Okay, రేపు tomorrow will come up with another 3 topics: solutions, chemical equilibrium and ionic equilibrium. మీరు ఇందాక అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే మన కెమికల్ కైనెటిక్స్ లో కూడా ఈక్విలిబ్రియం నుంచి కాంబినేషన్ ప్రాబ్లం అడిగారు. సో ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ అ మోర్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ అన్నమాట. మీరు ఏ చాప్టర్ ను లింకప్ చేసినా సరే ఈక్విలిబ్రియం ని ఎక్కువ లింకప్ చేస్తారు. సో డు నాట్ మిస్ టుమారో సెషన్, ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫైన్, దెన్ ఐ విల్ సీ యు ఆల్ tomorrow again same time. Okay, all right, this is Jayashree and thank you. I'll see you. Have a good day.